mbarangiri chilonji chie town okotero kuna bogo ko baitie town oku kwa baitiri oku mos kama taranga namba ya ino we can't mbarangiri town mwabairi moko tare town. May God bless you so much. Wanaitwa Nyamboga kaniye biko ibi pegete mbyabwate mini batu betamaliyo gitasira right. Tuko na gents ministers, wana gents ministers wakiwa wanakaribia kumaliza, tupate wana saints heaven ministers. Saints wako wapi? Saint ministers, alright, wakiwa wanakaribia kumaliza tuwe nyuma yao. Vijana hawa wa gents ministers wanatoka hapa Ogem. Kuna mmoja wao ambaye alikufa, ilikuwa siku gani ile? Wednesday. Kuna mmoja wao mwimbaji mmoja ambaye alikufa on Wednesday. Kwa hivyo mkipata ujumbe kwamba tuende kuwafariji hawa waimbaji wa town, tumezoea kuwa na vitu zinaitwa night vigil. Ile siku mwili umeletwa, tunaenda tunakesha huko kwa yazo. Kwa hivyo waimbaji hawa wakipanga mpate ujumbe kwamba tunawahitaji, tafadhali tuje tusimamaji hawa, kwa sababu mmoja wao aliaga pale KTRH na wanaendelea kulia ingawa wako hapa. Kwa hivyo tubariki na wimbo wao. Golden showers. Hao ni wale vijana wa Rio Kindo. Hao ni vijana ambao walisoma Rio Kindo wote ambao wamemaliza
Vocal blend. Vocal blend, tafadhali tuanze kuingia kwenye jukwaa. Ile ndio entrance. Maji ikipita hapo. Kidogo tu. Haiwani aje. Alright. Sasa kwa wale ambao ni waimbaji ambao wamekuja sasa hivi, tulielewana kwamba upande exit kutoka hapa mbele. Kwa hivyo tuwe tunachunga hilo. Vyumba vya usafi kwa wale ambao wamefika sasa hivi, wanawake wote ama wa jinsia ya kike, upande wangu wa kushoto. Chukua ya salasini cheki. Karoko. Yo chukua kile cha moja. Oh. Thank you.
chukuani pole pole. Kwa haraka tafadhali, kwa sababu wakati wetu haupo nasi. Asante sana. Tunawaambia aje wanakwaya hawa. Babeke bitisa tebera uko bwecheno wana mwegobe muri gukwa na mina. Tunawaambia aje wanakwaya hao. Amen. God bless you so much. Right on stage we are having the Edwin Memorial. May I know if every church choir wameketi wapi? Every church choir. Ino montoya mocho etamani. Mwachire mwenzi. Every mwakoreje. Abantu bali na tikete mata ali abangiga. Every mwenga abangiga. Okosama tangale kenyora. Amatagaro West. Awe barra babere. Maitemba bere barra. Matagaro mbaracha bas. Nino babere mwarokana. Pakaba. Kwa hivyo hawa Edwin Memorial wakitoka Borangi mmefika. Ntigete Borangi magega na Sunshine. Asengencho wantabo mbaracha bons. Mwachire Sunshine. Kwa hivyo hawa wakitoka Sunshine muwe nyuma yao. Usana inoma ito yanima itirina kitamba linga mwale. Usana inoma tanga na rogemba. Nipe wimbo DJ, naendelea kuongea tukisonga pole pole tu. Kwa hivyo Sunshine muwe tukiwa nakaribia kuma. Kuna namba kianda mukole omotongiole na kirende sim mubwate sabe ntabaka nile sim ya alimire koronero ya alimire ali sim ya alimire manyana sim ya ngire iye sim ya ndo simonto mero gotara monenone sogo kumyanko inyora kao akorete dorangena ngeningi wachinkoba karatiga abana ba STM ikanasta nyiwe tanga kanya tidieta roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu jinsi wewe
karibu sana. Roho Mtakatifu. 3 we go. Roho Mtakatifu kiongozi amini, utushike mkono tulio wasafiri, utupe sauti ya upole, msafiri fuata naongoza nyumbani. Tuende kazi. Habari kuhusu mapito ya zamani walioyapitia wazee wa imani. Mapito ya zamani ni kukana dhambi, kutembea katika utakatifu, kukaa katika kungojea Yesu Kristo mpaka ajapo. Je, una habari kuhusu mapito ya zamani walioyapitia wazee wa imani? Mapito ya zamani ni kukana dhambi, kutembea katika utakatifu, kukaa katika kungojea Yesu Kristo mpaka ajapo. Watu wengi wameacha njia na mapito ya zamani, wameyapuuza maagizo ya Mungu kwetu wanadamu. Tukumbuke tulipokiyatia mapito ya zamani, mbingu ingali inatusubiri turejee. Tutumie nafasi hiyo kwa busara. Watu wengi wameacha njia na mapito ya zamani, wameyapuuza maagizo ya Mungu kwetu wanadamu. Tukumbuke tulipokiyatia mapito ya zamani, mbingu ingali inatusubiri turejee. Tutumie nafasi hiyo kwa busara. Mungu ametuweka kuwa walinzi, maana ahitaji watu wake waache dhambi na waambiwe matokeo ya dhambi. Basi waepuke hukumu yake, mafundisho mema ni kueleza na kutekeleza. Mungu ametuweka kuwa walinzi, maana ahitaji watu wake waache dhambi na waambiwe matokeo ya dhambi. Basi waepuke hukumu yake, mafundisho mema ni kueleza na kutekeleza. Watu wengi wameacha njia na mapito
mapito ya zamani, wameyapuuza maagizo ya Mungu kwetu wanadamu. Tukumbuke tulipoiatia mapito ya zamani, mbingu ingali inatusubiri turejee. Tutumie nafasi hiyo. Sunshine tafadhali. Watu Sunshine. wameacha njia na mapito ya zamani, wameyapuuza maagizo ya Mungu kwetu wanadamu. Tukumbuke tulipoiatia mapito ya zamani, mbingu ingali inatusubiri turejee. Tutumie nafasi hiyo kwa busara. Watu wengi wameacha njia na mapito ya zamani, wameyapuuza maagizo ya Mungu kwetu wanadamu. Tukumbuke tulipoiatia mapito ya zamani, mbingu ingali inatusubiri turejee. Tutumie nafasi hiyo kwa busara. Watu wengi wameacha njia na mapito ya zamani, wameyapuuza maagizo ya Mungu kwetu wanadamu. Tukumbuke tulipoiatia mapito ya zamani, mbingu ingali inatusubiri turejee. Tutumie nafasi hiyo kwa busara. Right, tuinue mikono hivi sisi sote na tuseme amina. Amen. Niruhusu kabla hawajatupa wimbo, niruhusu na wafahamishe kwamba wanainuka wote, muende mjitayarishe. Na kama kuna mchungaji ambaye angetuchukua kwa kipindi cha mahubiri, ninazo dakika kama 20 hivi za mchungaji. Naomba muendelee mjitayarishe, mchungaji aje mbele, nanyi mkiendelea kuvalia hili mje mbele, kwa sababu kufikia sasa ni dakika chache tufike saa 7. Kwa hivyo naomba mfanye hilo jambo. Napotaka kujua kama waimbaji hawa wapo. Hebu mliniambia mko wapi? Hebu hawa wakiwa wanakaribia kumaliza, mwanze kuchogelea jukwani tafadhali. The Heavenly Fighters nimeambiwa wamefika. Abaru anibese hivyo goronga hivi. Heavenly Fighters. The Heavenly Fighters. Abumbaye Morandia. Kaivale. Yes. Kintu chana wakemole kimata kwemoklia mako. Pole wanasoko bachanda kwa babodi. Chire au wakitoka nipate wana preach choir tafadhali. Nipe wimbo wa hawa tafadhali. Ujumbe ulimfikia Lutu na wakaaji wa Sodoma. Ondokeni Sodoma, kwa maana utaangamizwa. Malaika wale walipofika Sodoma, wanaume wa Sodoma waliwatamani waume wenzao. Ujumbe ulimfikia Lutu na wakaaji wa Sodoma. Ondokeni Sodoma, kwa maana
karibuni Yesu anarudi. Kilio cha mji wa Sodoma kimefika machoni pa Mungu. Nitamfichaje Abrahamu? Jambo nitakalolitenda. Nitauangamiza Sodoma hata asibaki mmoja. Sodoma uliangamizwa, Lutu na familia waliokolewa. Kilio cha mji wa Sodoma kimefika machoni pa Mungu. Nitamfichaje Abrahamu? Jambo nitakalolitenda. Nitauangamiza Sodoma hata asibaki mmoja. Sodoma uliangamizwa, Lutu na familia waliokolewa. Kilio cha mji wa Sodoma kimefika machoni pa Mungu. Nitamfichaje Abrahamu? Jambo nitakalolitenda. Amen. Nitauangamiza Sodoma hata asibaki mmoja. Asante sana. Uliangamizwa, Lutu na familia waliokolewa. Tutembee kwa haraka wana Every Church Choir. Tutembee kwa haraka. Wanapoondoka wana Sunshine, naomba amtembee kwa haraka kidogo wana Every Church. Nitauangamiza Sodoma hata asibaki mmoja. Sodoma uliangamizwa, Lutu na familia waliokolewa. Kwa pamoja kanisa tunawaambia aje. Amen. May God bless you so much. That is Sunshine Church Choir. May God bless you so much. On stage we are having the Every Church Choir. Every Church Choir. May God bless you. Every Church Choir watatubariki na wimbo pia, ndiposa tuone tunasonga kwa upande gani. Naomba DJ wangu unibariki na wimbo wa waimbaji hawa kwa haraka tafadhali. Ibrahimu aliwaona watu watatu wamesimama
Thank you. Wangapi tunasema kwamba hao waimbaji pia waweze kubarikiwa? May God bless you so much. Mtakatifu Baba wetu, uishi milele, tunakuhimidi. Tunaliinua jina lako kwa sababu ya majaliwa yako tumekutana siku ya leo katika kongamano hili kutoa himizo la matoleo ili kuhakikisha kwamba kazi yako ya uinjilisti imeendelea. Tunakualika katika zungumzo la muda mchache wa kiongozi wetu, ni kwa jina tukufu la Yesu Kristo kwamba tukiamini. Asanteni sana wale wote ambao mnaendelea kuingia. Kama hautaweza kuketi pale nyuma, kuna viketi hapa mbele, unaweza kuja mpate nafasi. Na maana yule ni mwimbaji Dan Hassan, unaweza kuja upate kiti hapa mbele. Mwimbaji Dan Hassan, mwimbaji wa country music, pamoja na mwimbaji mwenza Bramwell ambao wameandamana naye. Kwa hivyo wote ambao umeingia, namuona kiongozi wa Nazarene Ministers, naomba wote mpate nafasi ya kuketi. Na kwa sasa naomba mkutano wote kwa heshima, kila mmoja aweze kutulia tuli kwa dakika zilizopita 20. Kwa hivyo niruhusu kwa heshima za mbingu niweze kumleta mnenaji wa siku, na si mwingine ila ni mtumishi wa Mungu Elkana Isaboke. Wangapi pamoja nami tunamkaribisha mnenaji wa siku ya leo? Paka walimovu ate nyanda maumba lenga to kwa nimo kwani biyamana. Thank you. Tumpe wakati wake kwa dakika chache ili tuweze kuendelea na mpangilio mingine. Thank you sir, is now your time. Asante ndugu yangu kwa nafasi hii. Mungu amjambo, tusalimiane. Amjambo. Nimepewa muda mchache sana ili kuweza kutoa fundisho fulani ambalo linalenga mada ya siku ya leo. Kwa majina ni Elkana Isaboke. Kanisa langu ni Berean CSDA. Wa Berean mko wapi? Tusalimiane. Mungu awabariki. Na inaonekana kwamba wao ndio wako wengi sana. Watu wa Sunshine mko wapi? Sunshine wako wachache. Siku ya leo nilionelea ni vizuri ili tuweze kutoa himizo katika mada ambayo inaendelea. Ningependa kushukuru familia ya Inuka kwa sababu wao kwa njia moja au nyingine wameweza kufungua njia huduma ya Mungu nje ya eneo hili. Mara ya kwanza kwa nazungumzo na ndugu yangu Ezekiel, aliniambia kwamba kwa takriban miaka mingi wao wamekuwa wakiondoka nje ya field yetu, wanaenda maeneo ya nje ili kuweza kuchukua ujumbe huu. Kwa hivyo tunawashukuru na ningependa kwamba tutoe pongezi kwao kwa sababu wao wamejaribu kufanya lile ambalo hatujalifanya. Na mara nyingine tena wameomba msaada kutoka kwetu sisi kama wahisani, makanisa, ndugu na marafiki, ili tuwapige cheki waweze kuendelea katika kazi nzuri. Nilipokuwa nikipekua katika Biblia, niligundua ya kwamba utumishi wa Mungu unapatikana katika ule utumwa ambao Yesu Kristo alitoa. Tunauita katika lugha ya Kiingereza the Great
Commission unaopatikana katika kitabu cha Mathayo 28. Ningeomba tuanzie hapo. Fungu lake ni 19. Fungu lake ni 19. Biblia yangu ya Kiingereza inasema hivi: Therefore go and make disciples in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Ukisoma muktadha wa fungu hili Mathayo 28, unagundua ya kwamba Kristo anatoa ujumbe wa utume punde tu alipofufuka. Kwa sababu hiyo Mathayo 28 ukianzia fungu la kwanza, ukiangalia kichwa chake kinasema ya kwamba Jesus has risen. Kwa hivyo inamaanisha Yesu alitoa ujumbe huu kama habari njema kwa ulimwengu, kwa sababu habari njema kwa Mkristo yoyote ni ufufuo wa Yesu Kristo. Kwa hivyo ni kana kwamba kile ambacho Yesu Kristo alikuja kukitekeleza nacho kilikuwa ni kumtafuta yule aliyepotea. Mimi na wewe tulikuwa tumepotea, na Yesu Kristo alikuja ili kwamba aweze kuokoa kile kilichopotea. Kwa hivyo katika ufufuo wake kwa miaka yote 33 na nusu ambayo Yesu aliishi katika ulimwengu, alikuwa aweze kuafikia yale malengo aliyetumwa na Baba yake ya kumwokoa mwanadamu. Akakaa kwa miaka 30 nusu, akalipa deni ya dhambi zetu, akahakikisha ya kwamba mimi na wewe tumehesabiwa haki, tumefanywa kuwa wenye haki. Ndiposa anapofufuka, anapokutana na wanafunzi wake na wengine kama Mariamu Magdalene, anapokutana na wao, ujumbe aliopeana ni kwamba endeneni katika ulimwengu wote. Na mtakapoenda, ujumbe ambao tunafaa kuchukua katika ulimwengu wote ni ujumbe wa habari njema, ama tunaita the good news. Habari njema kwa nini isikike kuwa njema katika masikio ya Mkristo? Ni habari njema kwa sababu sasa wewe na mimi tumefanywa kuwa huru, tumefanywa kuwa wana wa Mungu, tumehesabiwa haki, mbingu imekuwa yetu. Mbali na hayo, tumefanywa watumishi pamoja na Yesu Kristo, kwa sababu Kristo akipeana ujumbe huu, akupeana ujumbe kwa walimwengu, peana ujumbe kwa wanafunzi wake, ishara ya kwamba wale ambao walikuwa tayari wamemkubali Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yao. Wanafunzi wa Yesu walikuwa ni mitume wake. Wanafunzi wa Yesu Kristo walikuwa ni mitume walioitikia ujumbe. Kwa hivyo ujumbe ulipewa wale ambao tayari wameamini injili ya Yesu Kristo, ambayo ni kuzaliwa kwake, kuishi kwake, kifo chake na ufufuo wake. Akawaambia sasa, endeneni katika ulimwengu wote. Mnapoenda ulimwengu, mnachukua ujumbe, na ujumbe ni wa habari njema. Kisha wale watu ambao watakubali ujumbe huu, muwaweke katika ubatizo. Ubatizo unaashiria kifo cha Yesu Kristo, kwamba wao pia wamepatanishwa na wamefanywa warithi pamoja na Kristo katika ufalme wa mbinguni. Kisha akasema hivi, mtawabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ndiposa akatia mkazo kwamba muwape fundisho. Unapoangalia kwaya ambazo zimekuja hapa,
nimesikiza nyimbo tamu sana zilizo na ujumbe mzito. Mimi kivyangu ninaposikiza kwaya ninakimbilia ujumbe kwanza. Sisikizi utamu wa accompaniment za nyimbo, lakini nasikiza hizi kwaya ziko na ujumbe gani. Kwa hivyo kazi ambayo kwaya zinafanya hapa ni kazi ya utume, kuchukua ujumbe. Na hiyo ndiyo kazi wana familia wainuka wanaifanya. Wao walionelea ni vizuri waondoke katika mahali ya hapa waende nje ili wakachukue ujumbe huu. Kwa hivyo Yesu akawaambia ya kwamba mnapoenda pale nje wafanye kuwa wanafunzi wangu. Je, watafanywa aje kuwa wanafunzi wa Yesu ikiwa hawatapata ujumbe? Wafikie toba, na watakapofikia toba waingie katika ubatizo. Wakiingia katika ubatizo, ndiposa sasa wao pia watakuwa walimu, watakuwa pamoja nasi, watakuwa wainjilisti wazuri, pia wao watakuwa wachungaji wazuri ili Yesu aje. Kwa hivyo Yesu hawezi rejea mara ya pili ikiwa walimwengu wanaendelea kukaa katika hali ya ukiwa bila kupata ujumbe huu. Ningeomba tusome katika kitabu cha Yohana 12 fungu la 32. Biblia yangu inaniambia hivi. 12 ni 32 Yohana. Inasema hivi. Haya ni matamshi ya Yesu. And I, when I'm lifted up from the earth, I will draw all people to myself. He said this to show the kind of death he was going to die. Kurudi nyuma kidogo, Yesu pia anatoa ujumbe ya kwamba kazi ambayo nilitumwa na Baba yangu ni kuleta uokovu kwa wanadamu. Kwa hivyo huo uokovu sio uokovu bila gharama. Utanigharimu maisha yangu mimi kama Yesu. Lakini pindi tu utakaponigharimu maisha yangu, nitaingia kaburi, kwa sababu kifo chake kilikuwa kilipie deni ya dhambi zetu. Nitaingia kaburini. Nikiingia kaburini nitafufuka. Ninapofufuka sitafufuka mwenyewe, bali nitafufua jamii yote ya mwanadamu ambayo nilitwikwa niweze kuiokoa. Ishara ya habari njema kwamba Yesu alipofufuka hakufufuka peke yake, alifufuka na umati mkubwa. Kwa hivyo Mkristo ni nani? Mkristo ni yule ambaye amepewa jina ambalo ni jina lililomgharimu aliye Mungu. Ili mgharimu Mungu mmoja kati ya Mungu watatu, Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Anayeitwa Mungu Mwana ili mgharimu kuondoka mbinguni, akasalimisha rasmi maisha yake. Aliposalimisha maisha yake akafa, na alipokufa akafufuka, na alipofufuka akufufuka peke yake, kwa sababu alitoa ahadi kwamba sitafufuka peke yangu. When I'm lifted up from the earth, I will draw all people to myself. Yaani akufufuka peke yake, alifufuka na jamii ya watu wote ambao tunawatazama hapa, kwa sababu hawa ndio wanaitwa Wakristo. Ishara ya kwamba wao ni duplicates ama photocopies za Yesu Kristo. Aliona ni vizuri awape title inayofanana jina lake. Yeye anaitwa Kristo, akawaita nyinyi ni wa Kristo, kwa sababu kupitia kwangu mumepata wokovu. Kwa hivyo kila mmoja wetu aliye hapa anaitwa nani? Mkristo. Ambia mwenzako wewe ni Mkristo. Wewe ni Mkristo. Kila mtu aliyepewa title ya Yesu anaitwa Mkristo. Ni kwa nini anaitwa Mkristo? Kwa sababu Yesu alipokufa, alipofufuka, alibadilisha title ya huyo mtu, akampea title ya kimbingu. Yeye amepewa title ya kimbingu kwa sababu Kristo tuliye naye ni mmoja, na anaishi wapi?
mbinguni. Wote ambao ni wafuasi wa Yesu wanaitwa akina nani? Wakristo. Hawa ndio alituma. Hakuambia watu waondoke katika manyumba ya madanguro waenda kuhubiri. Hakusema kwamba wale ambao wanavuta sigara na wale ambao wanatumia madawa ya kulevya waenda kuhubiri injili. Waliopewa jukumu la kuhubiri injili ni akina nani? Hawa ambao wameketi hapa, hakuna wengine. Kwa hivyo ningependa kutoa msisitizo kwamba kila ambacho kimewekwa katika mikono yetu sisi kama Wakristo tuliopewa title ya Yesu ni kuchukua ujumbe huko nje, sio kukaa. Hapana. Tuimbe nyimbo tamu tukimtukuza Mungu. And let us remember this. All the songs that we are singing here, it is just a rehearsal for the great song that we shall sing in heaven. Yani nyimbo zote ambazo tunaziimba hapa ni mfano wa wimbo mkuu ambao tutaimba pale mbinguni wa mwana kondoo na Musa. Wimbo wa Musa na wa mwana kondoo. Kwa hivyo endelea kupiga kwa msasa. Uitie msasa sawa sawa, ukingoja ule wimbo ambao tutaimba pale mbinguni. Nikimalizia ningeomba kusema ya kwamba indiposa wale wanafunzi wake wakaondoka Yerusalemu. Biblia inatuambia kwamba katika Matendo ya Mitume 1 ukisoma kuanzia fungu la kwanza kuteremka, ningependa kulikariri fungu hilo kwa sababu ya muda. Akawaambia hivi, mkaa Yerusalemu. Kwa hivyo baada ya ufufuo wake Yesu, Biblia inatuambia Matendo ya Mitume 1:3 kwamba alikaa na wanafunzi wake kwa muda wa siku 40. Hizi siku 40 alikuwa akifanya nini? Alikuwa akiwakumbusha yale maneno ambayo aliwaambia. Alikuwa akiambia watu kina Tomaso na Simon Peter, akiwaambia kumbuka niliwaambia itafikia wakati lazima nife, nitakapokufa nitafufuka siku ya 3. Si mliona nilikufa? Ndio. Si nimefufuka? Ndio. Angalia alama za misumari niliyogongwa mikononi mwangu, ishara ya gharama iliyonichukua kumwokoa mwanadamu. Akawaambia hivi, sasa nitaondoka, nitatuma msaidizi, naye msaidizi ni Roho Mtakatifu. Biblia inatuambia kwamba baada ya siku 40 akaenda mbinguni. Ni Yesu huyo tunayemwenzi. Tunamwenzi Yesu aliye mbinguni. Atumwenzi Yesu ambaye hakufufuka. Kwa sababu ishara na alama ya Mkristo, thibitisho ya kwamba Yesu alienda mbinguni, ni Roho Mtakatifu aliyemtuma baada ya siku 10. Kwa hivyo alienda mbinguni akakaa siku 10. Baada ya siku 10 aliwaambia wanafunzi akiondoka kwamba mkae Yerusalemu, nitatuma Roho Mtakatifu. Kisha akatuma Roho Mtakatifu baada ya siku 10. Wanafunzi wake wakapata msisimuko mkubwa wa kuondoka waende huko nje wakahubiri injili. Biblia inatuambia kwamba indiposa wanafunzi sasa wakakubaliwa kuondoka Yerusalemu. Swali ninalouliza kwa umati huu wote, nyinyi mnafanya nini Yerusalemu? Kwa sababu familia ya Inuka ilipopata Roho Mtakatifu ishaondoka wapi? Yerusalemu. Uliza mwenzako, unafanya nini Yerusalemu? Ondoka Yerusalemu, elekea Judea, elekea Samaria, ukahubiri injili ya Yesu Kristo, ukachukua ujumbe huu katika maeneo mengine. Hiyo ndio kazi ambayo tumepewa. Igontonya gutara seke fuma iganga seke futole tokunya gosungo kaga no nincho yonkorandi tefate sinachira no Mabei na arandi lyo Mabei County na Nyamira Conference tinda agenda isiko ya Nyanza region. Lakini hawa vijana wetu wao wameingia katika maeneo ya Ukambani, wamehubiri injili. Nimesikia kwamba wamefungua kanisa katika maeneo hayo. Injili ya mwisho uinjilisti walioufanya mara ya mwisho huko, wamefungua kanisa linaloitwa Inuka SDA Church. Sisi tunafanya nini Yerusalemu? Huu ndio ujumbe ambao tunaulizwa. Biblia inatuambia kwamba wanafunzi wakaondoka. Nimepakisha dakika ngapi? Yule aliyekuwa na 7 minutes. Kwa
hivyo Biblia inatuambia kwamba wale wanafunzi wakaondoka, wakaelekea maeneo ya Judea, wakaelekea Samaria kuhubiri injili ya Yesu Kristo. Tunamwona Tomaso akiwa tofauti. Tunamwona Simioni Petro ambaye ni tofauti kuliko yule wa kwanza aliyemkataa Yesu, kwa sababu alikuwa na msisimuko wa kuhubiri injili ya Yesu Kristo bila kuogopa. Biblia inatuambia ya kwamba injili ikatikiza ulimwengu. Kisoma Matendo ya Mitume 12:6, injili ilitikiza ulimwengu. Tunaona watu ambao walipata myeyusho kama Paulo wakiingia katika maeneo ya nchi za mataifa. Tuko na nchi za mataifa hata hapa karibu. Kuna nchi za mataifa. Kuna mahali ambapo hakuna kanisa la Kiadventista, ama ukilipata hili kanisa ni moja, halina wafuasi, halina wahubiri. Hilo kanisa limeishi kwa kiupeke, linahitaji watu waende huko ili wakahubiri injili. Kuna kanisa lililoundwa kutokana na habari njema iliyohubiriwa, habari ya Yesu Kristo. Ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume ni 4 fungu la 32. Matendo ya Mitume ni 4:32. Biblia inaniambia hivi, and all the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of their possession was their own, but they shared everything they had. With great power the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and God's grace was so powerful at work in them all, that there was no needy person among them. For from time to time those in the land and houses sold them, brought the money for the sales, and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone who had need. Tunaambiwa ya kwamba katika mahubiri ya wafuasi wa Yesu na wanafunzi wake, tunaliona kanisa likizaliwa kwanza. Kanisa la kwanza, na Biblia inatuambia kwamba watu wakaguswa katika mioyo yao, ikafikia mahali wanauza yote waliokuwa nayo, wakaleta katika miguuni kwa watume wa Yesu Kristo, ili mauzo haya yakatekeleza wajibu wa kuhubiri injili ya Yesu Kristo. Ndivyo Biblia inatuambia kwamba. Kwa hivyo hili ndilikuwa kanisa la kwanza. Angalia tabia za kanisa la kwanza. Walikuwa wanaongozwa na moyo mmoja na roho mmoja. Hawakuwa na roho mbili, kwa sababu roho tuliye naye ni roho mmoja, naye ni roho wa Mungu. Kwa hivyo wakaongozwa na roho mmoja aliyeingia na kutawala katika mioyo yao. Indiposa watu wakafikia mahali wanauza vitu vyao na kuleta hayo mauzo katika nyumba ya Bwana, ili kwamba yakaweza kutekeleza wajibu wake. Ndivyo Biblia inatuambia. Je, itakuwa siku gani tutakuwa na muonekano kama ule wa kanisa la kwanza? Tutakuwa siku gani kama akina Paulo? Tutakuwa na muonekano lini kama wa Stefano aliyehubiri injili akagongwa mawe hadi kifo? Ndiposa tunaambiwa ya kwamba siku ya leo ni himizo. Tuangalie kazi ambayo inaenda kufanyika, tuige mfano wa kanisa la kwanza, tuige wale mitume wa kwanza, na tukumbuke kwamba wale ambao wamepewa kazi ya utume ni akina nani? Ni sisi au ambao tumeketi hapa. Wacha Mungu abariki fundisho hilo kwa jina la Yesu aliye mwokozi wetu. Tusimame tuombe. Baba na Mungu wetu uishie milele, upewe sifa, uinuliwe kwa sababu ya kukubali kongamano hili la kuchangia fedha ili kutekeleza kazi ya uinjilisti. Tunaomba utupee moyo kama huu wa familia hii ya Inuka. Ni vijana ambao watolea kuchukua injili katika
kiwango nasi pia kama wanakwaya, kama viongozi, kama wachungaji tumepewa nafasi hiyo, lakini pengine hatuchaitumia vizuri. Tunaweza kuunganika na hawa katika matoleo yetu, tukawatie motisha waondoke na waelekee nje, walete wengi ambao wako katika giza waingie katika ufalme pongojea. Jina lako liinuliwe. Ndio maana tumeomba hayo Kristo. Amen. Mbarikiwe. Thank you. Wangapi pamoja nami tumeweza kubarikiwa mchana wa sasa? I'm happy that my deacon has kept time as we agreed. He has exactly taken 19 minutes when he began. Moko mwagirambe yamana singe njoko igwera. You know what I always like, marandi ara masini ni akaba mansu kuwa okulerwe bibungo korai yomone tiganya gotosini ani maite mwanje tigere mole chironji mwanje timarandi lakini azeri etali ayeso aiti gabasoe. Niliona ndugu yangu Dana Hassan, naomba ukuje. Napotaka kutuma nani, nataka nitume mtu huko chini aniangalie kama wanainuka wamejitayarisha. Sijui nani yule nitatuma. Enda nione wanainuka kama wamejipanga underground. Maya ntomete. Ana woma itenga naye tali muntu mungaona. Dan Hassan, njoo tubariki na wimbo. Akimaliza Kenera Sakaraka. Amatagaro West, you will come for a presentation, as I want to confirm that the Inuka, they are ready. Ke kamera weta tiakobeke sura buno monto taragirite goro tema koroshi sura abante bandrete baligiriti akioro chogwe konya seka igo mali bono kore suti meseka igo ikieni ekego oro chobegete yange mwam oro mwam torigo seka bono gakinga yoro jesuro yayego cha koruera anda bantu bakaba America baligiriti babere batatu baranyore bakuranga irio chiko basibia magoronyo olebesa oda go smile singe njuma America ta okuranga likoromo gotwige sakwikyo smile. Naendelea kusungumza hadi ndugu yangu afike. Naomba atusalimie kisha atupe wimbo wake. Happy Sunday. Nyatobo atienda mwamu ngora ko bakoye. Roro yomole na turoja kanda mwamu ngoro. Biamono sana na washukuru sana kwa kufika. Ngota manyiti. Iruna besdi. Mo manyiti. Samaria tangoro ku Dan Hassan, mwimbaji wa nyimbo za country music. Otogo chatwa no musani oyone. Au tari gasia tari engie. Na samo siseni kanisa ne kuru kwa Abraham Memorial SDA Church. Inuka family baraba sani bana since 2016, 2015. Miaka tera chit. Yoti ni musai mono. Gamba siseni no otera okomo. Koragera go koyu na bora tenga kumba nero pega chaki bia chupa sauti nebo kwa herie mangbelie gocha keraba chenu baraumera nenkanato Tebo mogano una twabuire na tomanyonsi embambilie ngia eme chande go
nyonsi emambelyengia nebo kwa heri emambelye gocha keraba chenu baraumira nenkanato tebo mogano una twabwire nato manyonsi emambelyengia Temptation, sickness overtake us unaware, and our hearts are made to bleed for a thoughtless word or deed, and we wonder why the test when we try to do our best, but to understand it better by kila mmoja fanya hivi twende wote by and by when the morning comes. When the Savior Lord return, we will tell the story how we won the bomb, and we'll understand it better by and by. Waeli nebo kwa eri emambere gocha kerama chenu baraumera nenka nato tewomoga ero yagatini numosiegete koimo kyamaoko nato manyonsi emambere ngia. Tumfanyie hivi tafadhali, tunamwambia aje. Thank you so much. Amen. Si ameimba vizuri? Bramwell njoo. Nataka kuwaleta wanainuka, lakini kwa sababu wewe ni mmoja pia tubariki na wimbo. Huyu, this is the newest guy we have in town ambaye anaimba nyimbo za country music. Nafurahishwa sana vijana hawa wakiendelea kuimba hivi na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Bramwell atatubariki na wimbo mmoja pia, kisha baadaye mtaniruhusu tuwalete wageni wetu wa siku ya leo. That is the Inuka Family Chorale, wakuje ili tufanye shughuli ambayo imetuleta hapa. Mkiona wameingia hivi, kila mtu aanze kujitayarisha kutoa hela. Kila mmoja kirumontore ma kanyakuriye mitimbu atibasa nyinge ngo basaba. Wika nandi nichigweka ngoja. Nyaleliye mi namba ya mpesa yebeka ngorokie message togosuka. Goba nonya tubuga timbu yosoka tutarachaka kwa na chabati kira chionyo utararukende. Ndo muyekere togo kwa na gingo chaka gusangire wika tuetane. Jo kiasi kuba kwani mbiyamore na inde mbalenga batama etima I am boss. ayabange mbamaete. This is my home church, Sunshine. Mbuna nasire ile bosongali Obi. Ewa. Awamba limo tameze kurunga. Bana. Naenda kuwabariki na wimbo Gogotera Gogoteba Mwanchani buri bwakare. Nicheze. Ongeza sauti. Yesomo nena gateba randio gokonyeka abantu bonsi bamanye Yesu isire gocha Mwanchani buri bwakare Mwanchani no buya Mwanchani bwakare Yesu wika Montoya maka agacha samara bamaya Omwago gacho motini okoya ireria Mwanchani bori bwakare Mwanchani no buya Mwanchani bwakare Yesu wika Ondera kahagacha igitari guru Oboro soboro huya mwato iria Mwanchani bori bwakare Mwanchani no huya Mwanchani bwakare Yesu wika Onyasi bonsi na voi Onyasi bosire Emerte ansine sire nari tigare Mwanchani bori bwakare Mwanchani no buya
wanchani wakare Yesu wika totereke bunge gikyo mwelio nwagacha soboro sobuyanere Yesu mokorera nere gatwara moyo bwa gotera remengete bototuba wanchani bori bwakare twimbe kwa sauti nobuya wanchani wakare Yesu wika toteri bosalenda chorus hiyo wanchani bori sauti ile wanchani bori bwakare wanchani nobuya wanchani bwakare Yesu wika hallelujah mugwe mugirenda maoko igamumonta amen ambarenga bako musabira maya amen may God bless you so much mwetiri yogine eliaye na kinamuletera moja nga iwakunya gutungaina ji sauti aina maliogi abo ai comment ile eliago era ne eliaye na inchenko bando kwa namba isano kwa gani wana hapa sasa naita kwa yoyote yenye itakuja kwa akili yangu sababu kila kwaya imeimba mutakunya usaba chingoro imemokuno nini ngogoze inumobegeti chiange chiara kabiri bali mwawe kaneti inutokwenda magari tokanya no naona majamaa wangu kutoka town wamefika pale kuja mketi hapa kuna vitu vyema hapa I see my friends coming waone mahali niko I feel most yani nyasaye abasana nigentikia inuve chuni chitote nego chimagari thank you twende pale huyo ni kiongozi wa Summonet Ministers pia walinipea kazi jana wakati walikuwa wana launch this is my PA wangu One, two. Chambe, karibuni sana, uendelee ushikilie maticha. Tunawakaribisha wana Vocal Brand watubariki kwa wimbo tukiendelea kungojea wageni wetu wa Inuka Family. Na tuzidi kuendelea kujipanga kwa kutoa ili kusupport kwa yetu. Wimbo umekuwa ready. Right. Oh yes. wakitubariki twende kazi. Oh yes.
sana, wanaitwa wana vocal blend. Ya kale yamepita, sasa yamekuwa mapya. Wimbo mtamu kweli kweli. Chore Wanchani bori wakare Dobuya Wanchani wakare Yeso wika Wanchani bori wakare Dani nobuya Wanjani wakare Yeso wika Byansi bya bambirwe Byansi bya bambirwe Agacha ereko Imba Ogoria Nobororo Bless you so much. Walk with us till the end. Naomba wanaume wote mkono wako wa kulia ushikilie kwa kifunguo. Hapa biko kwa kamba ya style chie kanisa. Nilimba hii kwaya. Anyora sauti ya netili kwa sababu ya Karuo. Ngacha kutua rali konde nchire. Kwa hivyo may God bless you so much. Na tangu nilipowajua hawajaifanya launch yao on Sabbath. Can we shout an amen? Iko bwana mwego basi njema kwa ile Sabbath wenu. Can you shout an amen to Inuka family? Amen. Number 2. Hawa hawajaifanya launch na pesa zao waende kurekod. Wanafanya launch, pesa yao wanachukua kufungua either kanisa ama waende crusade. Sijui round hii wanaenda kufanyia nini. Can we shout an amen for that evangelism? Now, nisaidie na microphone nyingine ninapomuita Andrew kuja hapa mbele na Pastor Nali hapa mbele. Andrew kuena
asante sana. Niruhusu nichukue fursa hii kuwakaribisha nyote ambao mmekuja kwa sababu ya hafla hii ambayo ni pevu sana. Hivyo karibuni sana watu wetu wa nguvu, tunawapenda sana na tumeona kwamba hakika mmetupatia upendo kuja kwetu pia kwa sababu ya kuja kwenu. Langu jina ni Pastor Nalik. I'm the chairperson wa Inuka Family Chorale. Alivyokuja sema kamanda hapa ya kwamba huwa tukipata hizi tongolo hatuna lingine la kufanyia ila tunakwenda nje kwa sababu ya mission. So mwaka huu tutakuwa mahali panaitwa Kola, na Kola upatikana maeneo ya Machakos. Kwa hiyo kuanzia tarehe 26 Novemba The Inuka Family Chorale tutakuwa Kola kwa sababu ya hiyo mission. Na tutakapokuwa tunakwenda pale tunafanya mahubiri, baadaye tunajenga kanisa pale na tunaliacha pale kama jinsi ambavyo tulikwenda maeneo ya Muani, yale maeneo ya Kombani bado 2022 tukafanya ibada pale na tukajenga kanisa pale. Kwa hivyo tongolo ambazo tunahitaji toka kwenu watu wa Mungu, si kwamba tutaenda kununua suti, hapana. Si kwamba tunaenda kufanya shooting, hapana. Tunakwenda kwa sababu ya nyoyo za watu ambazo zimepotea. Haleluya. Mbona mmekasirika? Kwa hiyo basi mkitusaidia kwa sababu ya kupata hizo hela, tutapata hela ya kuwanunulia shamba pale tutakapokwenda, tutapata hela za kuwajengea hata choo pale, tutapata hiyo fedha tuwapige kashedi kadogo pale, tutapata fedha kidogo pia tuwapatie system kidogo ya wanaanzia maisha, ndiposa mambo yote yawe salama. Ndio shughuli yetu. Mungu awabariki sana. Kwa neramina gakia abanyaboro raba. Niruhusu basi nimlete ambaye ni mhekasina wetu atasema jambo jingine. Habari. Kwa next swali wa tanta ninaliteke kusi. Na upande niwaidire. Biamana. Yeah. So far we have a target of 2 million. There's some things Pastor didn't mention. We need a projector, evangelism van, tuweka roughly na hiyo set tukiweka roughly 2 million, but as at now we need around 800. Yeah. Now, if I may ask the question, whatever you have said is all about rough work. Now, with your visitors and the guests invited, what is your target? Yani nimekuuliza uangalie mati hawa vile wameketi hivi wale kwa banoona nayo ikaranste otayabo ninche ntenena agusangiri chibesa target ile ngakwari wacha watabanga chiwika kira chionsoki linde to chirikine nyanda mwami ya igoro ikinya sara akore kieke ara batire na mwanya bantu ntutu taite toigwe figa na likiro muntu yo bwatemi akoigunga akigwika 500 goseli umoja ikandu 200 ka target kiuratebe Pastor kwani kyo oyubona nko ya must. Nikitizama watu jinsi wamekuja na Mungu amewabariki, nyuso zao zinapendeza. Wakitupatia 1.5. 1.5. Right, sina shida ama sina tatizo na hilo. Ningependa nipate kitasa. Nipe kitasa hapa mbele. Itulie hapa mnaponipa wimbo mmoja kwanza. Wimbo mmoja ili hawa watu wajue kwamba nyinyi pia ni waimbaji. Nipe wimbo mnapoendelea kuniletea kitasa hapa mbele. Kwa hivyo yule ambaye ni anawekea wimbo, mtupe wimbo mmoja tafadhali. Ambao unasema sijui tupendane mlisema. Kwa album yenu mlikuwa mmeandika sijui ni tupendane, huo wimbo ndio tunataka tusikie ili uona kwa poster. Manyana tuwekea wimbo kwa haraka. Kwa haraka mnipe wimbo unaosema tupendane. Abana ba muri ochensa oyo no kwena. Abana bandu okwena. Uliokuwa ne kibusi. And may God bless you so much. So kubeka abana ase kwayo. Na leta abana bago irindi tonya kubagorera best byoka. Inde banyore suit ne dress. Toro chekirore kwayo mwana ngokanya kali. Tokorereke ne bono nyitari kwayanga nagorere tube suit. Yes, igoso yi abane byombegete biraba konye naye so ikyombekera konye. Mabona bangirano ababegete go same pink
maneti gabas pia mokoroka aso ikiombe Kenya women baoche bakubudi negetanda barusia mabati asingi wasinywa wakara keke koira ni eron utaka so eron ya nyasao go sone uniform yoka kwanya gusikyo bugima kogo ku no tole bune kwaye matanga toko chokerete Kenya women ni ego chana ndebo go liritu kulia matangi linto beyonce aso ikiombe Kenya sana kirago konya ayuan singo nya okwana ni DJ yongo gote right wetu ni upendo na alituagiza tuwapende hawa wenzetu tulio nao, kwani hatuwezi mpenda yeye tusiye bora. Hawa wenzetu tuwaondoe chuki iliyojaa mioyoni mwetu. Upendo umetoweka kabisa, watu wanajipenda wenyewe. Chuki imejaa moyoni, hatuna utu kwa wenzetu. Tudumishe upendo wa Mungu. Upendo umetoweka kabisa, watu wanajipenda wenyewe. Chuki imejaa moyoni, hatuna utu kwa wenzetu. Tudumishe upendo wa Mungu. Tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Sasa yapo mambo matatu yanayodumu: imani, tumaini na upendo. Kati ya haya nalo ni upendo. Sasa yapo mambo matatu yanayodumu: imani, tumaini na upendo. Kati ya haya nalo ni upendo. Tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane. Ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Asante sana. Tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tuonyeshe
ametuachia. Tupendane, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndio Yesu alituachia. Aha, tuinulie mikono na tuseme amina. Wamesema kwamba tufanye nini? Niliambiwa wewe sema no motivire kibeti chitaka isa to ikenshi kutu. Batero kuma volume 1 batera ngoli kuweka ino. Umonga agete kabitira giti. Batera ngoli ndo tena terete ku. Tupendane, tupendane. Na mimi nitafanya. Tupendane, tupendane. Nimesikia habari zake. Kwena. Ona yabire kwa na jakira ku introduce family. Ona Roma nene. Ubwati gunoyo. Ubwati gunoyo. Nyagake no ari moina. Igo bano nabo taite ko baire sanga Okwena is a good man. He has a studio pale Ogebo inaitwa Inuka Records. Si hivyo? Kwa hivyo ukiwa una wimbo unataka kutungiwa wimbo, huyu anatunga nyimbo. Huyu anatunga nyimbo na ndiye anafanya programming. Kwa hivyo mkiwa na kwaya tafadhali sukavu sio kwa bwegasi yao. Support huyu jamaa, anatunga nyimbo na anaweza kuchezea keyboard vizuri sana. Kwa hivyo mpe kazi, lakini ni mwalimu, hataki kazi ya walimu, anataka hiyo. Huyu ni muengineer, alikataa mambo ya engineering, anafanya mambo na studio. Tafadhali tumsupport ili aendelee na kazi ya Mungu. Uliko sempa stara achabe wono rasma kwa makonya gochi. Mwalimu kai na maete lakini arine keyboard na rora cha akiri ku matamata. Igo omochio yokoro na matero ke bamatenga igorombuya. Oyo no mwalimu Makairo Secondary School nero tekere kwa principal soon. Hao kolega asia ngongu sana Makairo Secondary. May God bless you so much. Ne familia eno era kwara kolega bantu bamanya na nyombete. May God bless you. Oborandi moko moira akimocho yosese niwo. May God bless you so much. Request yako nimeipata, nitaona kama naitilia manani. Kwa hivyo let me check, ni wakati ndio niwaambie kama nakufanyia hilo ombi. Ombi lako mchungaji na tena kiongozi wa kwaya, si uniruhusu niwape wimbo wa pili kabla baada nimekusanya hela. Wante nchara na wira wali basoke mbali bako ganya bali barasoke mapema. Yes. Sasa kwa sababu nina kitasa hapa mbele, naomba mweka hazina yuko wapi? Yani treasurer. Ili pesa ambazo mnatupa, they will determine the amount of these members gonna give ama gonna support. Kwa hivyo nataka kumuona treasurer uje. Maliza kunipa, nitaanza na wanaume wote, mjipange hapa mbele. Your target ndio naanza nazo kwa haraka sana. Kwa hivyo nataka unipe hela ambazo kama kwaya mmechanga ndio tuanze kuwa support. Okay, so far our money is on our account. We have 250,000. Sija kupata, naomba urudie kidogo. Wana Stars of Grace from the other side, the other part, mmeketi wapi? Nimeambiwa mmekuja sasa hivi. Kuna wanakwaya ambao wameingia sasa hivi, wako wapi? Alright, niambie jina lenu tafadhali. Ni Star of Grace. Wenzenu wako hapo. Alright, kwa hivyo nitawapa nafasi. Karibuni sana na pole kwa safari ndefu. Amesema kwamba mna hela ngapi? We have 250,000 on the account. Uzuri ni kwamba nilikuwa kwa hiyo group yenu and I saw what you collected, and the amount that they have announced, that is what I saw in their group, 250,000. Tunawaambia aje? Usichukue chinde 250 mogo changa
omwaka omogima nandi murangeli chikwayo omwaka okabere mumago chiki. Hawa si wamejaribu sana. Can we shout an amen? May God bless you so much. Now, before I ask these members to support that, I need you people to make this amount to be 300,000. Sababu nyinyi watu mungeacha kushona suti, mutie kugura dress, mutie kora chitukiro chibe asanchi kweta abana mno ye 150 kwete pro dry. Anga chibe say chance chibe kwa anga mwata chite 300. Wanaume wote songa mbele, nataka kuanza na viongozi. Naanza na wewe tena. Pastor Nalik, njoo hapa. Uniambie target yako ilikuwa pesa ngapi? Kwa haraka. Target yake ilikuwa 10,000. Na umepeana ngapi kufikia sasa? 6,550. Amepeana 6,550. Umebaki ngapi tufike 10,000? 3,500. Basi una ngapi sasa hivi ndio niombe hawa wa kusupport? Ako na 1,000 sasa hivi. In total ametupe, nipe hiyo 1,000 kwanza. Nipe namba ya simu tafadhali. Namba ya simu 071127 ndikire nabona hivi 07. Chambe uko wapi? Chambe ameenda wapi? Chambe ngayanda. Bramwell kuja niandikie hiyo namba 071127 8890 0711278890. Bas, nisaidie na hiyo namba sasa. Pastor Nalik, naomba niwekee hizo hela 1,000 kwa nambari 0711278890. Kwa sasa hivi amefika 7,500. We are looking for 2,500. Sijui kuna yeyote ambaye anamjua huyu ama ni rafiki yake ama kuna wageni ambao umealika hapa kama marafiki zako? Nina watu wangu. Basi kama unamtambua ndugu huyu na ungeweza tumsupport amalize 2,500, njoo kwa haraka. Yeyote hata kama ni 100, tafadhali naomba usimame uniletee tumalizane na yeye. Kuna washiriki wangu hapo. Washiriki wale walikuja kwa sababu yake. Inchu wangu igo tusimame kwa haraka, hata iwe ni shilingi 50. Tukimaliza 2,500 anaketi pale kwa haraka tafadhali. Next, Andrew Kwena usimame hapa. Kama utamsupport Andrew Kwena, tafadhali uendelee kuwa tayari. Kwa hivyo wanaume mjipange kwa laini. Pastor Edwin kwa watatu hapa. Pastor Edwin. Basi leta viongozi kwanza wote. Viongozi wote wanaume mje hapa mbele. Naomba marafiki wa huyu wasimame kwa haraka tafadhali. Inchi mwangu wangomo ngina bunando chimoko ligichipe saigo, njoo kwa haraka. Haraka. Ngino mwano ya chako nyo mwano yo Timotacha. Kwa haraka tafadhali njoo. Thank you, may God bless you so much. Thank you, kwa haraka. Thank you, may God bless you so much. Thank you, may God bless you so much. Haraka. Naomba tumalizane na ndugu huyu. Thank you. May God bless you so much. May God bless you so. Mwakole chenchi basira ngaine. Thank you, may God bless you. Wacha nianza kucount sasa. Tumebakisha 2,400. Tumebakisha 2,350. Tumebakisha 2250. Ngoja 2250. Shika hii 2250. Tumebakisha 22. Tumebakisha 150. Tumebakisha 100. Tumebakisha 2,000 flats. 2,000. Tumebakisha 1,800. 1750. 1650. 1650. Tumebakisha 1550. Kufikia sasa tumebakisha 1,550. Nani atakuja anipe shilingi 100? Nataka watu 5 wananipea shilingi 100. Willingly, willingly ntali kukusumbua. Nataka shilingi 100. Asingi ni maite ngatalie mutabu ati nchake ukurangeliga to kama chakonga. Igonta itemochi willingly, sitaki kukuita. Willingly wenye watu 10 wenye wananiletea shilingi 100 kwa haraka. Shilingi 100 abantu 10. Number 1 ndio huyu hapa, simama hapa mami. Number 2 akuja asimame na yeye. Shilingi 100 tu. 100 tu tafadhali. Minko li sana.
1 2 among no no agocha gocha I want to give us ocho gocha wamebaki watu 4 wamebaki 3 so, naomba wempesa. Thank you my brother, may God bless you so much, may God bless you so much. 0711 827 071127 8890. Niko sawa? 0711 27 8890. Thank you. Naomba Pastor Nalik unipele huyu shilingi 800, huyu mpe shilingi 400 kutoka hapa. Kama haijatosha utatulia tuli. Kwa Nalik nimebakisha 550. Tumetoa 1000 imekwisha, tumebaki na 550. Hao 550 nataka watu 10 wenye wananipea 50 bob. Kama uko na 50 bob simama uniletee kwa haraka. Tumalizane na yeye. Hao ni watu 11 wenye wananipea 50 bob. Ninampea 100 kwa pesa yako na kupea 100. Kwa hivyo imebaki 450. Wenye wananipea 50 kwa haraka msimame. Oyo konga 50. Oma nota gongunera bantaba. Oma nota konga 50. Mwenye ananipea 50 bob. Thank you ma'am. Number 1. Number 2 ni nani? Mzee unakuja ama unaenda nje? Mzee anaenda nje. Huyu anaenda nje. Omanetiganya kopa kuna kuchisko. Nani ngo soka isko? Bas, number 2 anakuja hapa. May God bless you so much. Njo ama upea mtu alete, kama uko mbali pea mtu hivi. Oyo kwa wewe basa to beka ku chinsi mu kyo kabako igoro gocha iga. To kora igoro 30 pound gocha. Yes, thank you. Number 3 amekuja. Nani akuja number 4? Tafadhali kwa haraka. Ebe say either name pesa either ni cash, njo kwa haraka. Thank you my mom, may God bless you so much. My brother in white, are you coming? Huyu anaenda nje tigoma naba kunema enda isko mwensi. Na ande ngogo kunuenda isko. Thank you. Naomba watu wangapi nimebakisha? Wamekuja watatu. Tumebakisha watu wangapi? Out of 450 tumebakisha watu 6. 6 ama 5? 6. Watu 6 wakuje. Watu 6 wakuje kwa haraka. Thank you my brother for coming. Watano. I'm looking for 5 members. 5 members. 5. Only 5. Tigakobugata maoka moina ngachibesa. Bono tigancha yako barangiri ngachibesa. Moina bon abantu bapingi abantu 5 ntaite kurwase mole. Iraini yabos 1 2 3 4 5 moka gochi. Netra 50-50. Iraini yabos. Netra 50-50. Wamekuja wangapi hapa? Mmoja amekuja, tumebaki na watu 5. Watu 5. Iga boiko montaba representing ko batika ngachibesa bosia. Iraini yabos. Aba manyirengo ikana ngo aroro bachakire wekonya. Oyuochire batigaire abantu 4. Abantu 4. Iga wikamoche. Pinki we come up presented abantu 4 wake up. May God bless you so much. Nataka ana bange tolitoche batatu korwa batatu willingly korwa willingly batatu iga mwanda tere 50 tumebakisha watu 4 nataka only 4 people nimalize mna wako ni gonda tere 50 you aigocha only 4 people tumalizane songa huko kando. Rafiki yake amemtumia 1000. Tunasema aje? Edwin amemtumia 1000. Tunasema aje? Amen. Aba mubwata nkore nkomo yani guchaga mwonyora kindi chifamily china aseli italia Yesu. Ekina bango basabira mubwata chibesa mokiretense gochago monno igwa masabano gaki. Toba. Andrew kwa na target yako ilikuwa ngapi? Ilikuwa 25,000. 25,000. Umepeana shilingi ngapi? 18,000. Uko na ngapi saa hii? 2,000. Ako na 2,000, kwa hivyo amefika 20,000. Tunasema aje? Anakosa 5,000. Una marafiki hapa? Usina yo record tichukua yechi. Ntaichukua yo record tia ya samalieta chira. Ngachukua yo record tia samalieta. Mbuma onyawe okwe no record rio kwa ya ino na wataka hapa mbele. Ndetere to support yo kwena anahitaji 5,000. Willingly pesa yote yenye unampea njoo kwa haraka. Angainua nondo chimugo tena mna chi monya asenge njoo onero ko ba matera. Haraka. Sani bana injo kono gaki. Marafiki zake. Thank you ma'am. Igongo wata the pastor no yo wata ite pia mano. May God bless you so much. Thank you haraka. Nyakoiba ngai mwenda. Nyakoiba mtu wangu. May God bless you so much. Thank you. May God bless you so much. Haraka. Thank you. Kujeni haraka. You got to call it. Kwa haraka nimalizane na Andrew Kwena. Next ni Ezekiel. Naingia kwa Ezekiel. My friends please come and
friends wake wote wakuje. May God bless you so much. Thank you my brother. Tukuje kwa haraka. Ntaite tokonye chinsa endagera tekenda. Thank you. Tukuje kwa haraka. Thank you. Thank you. May God bless you so much. Thank you. Thank you. Tusimame kwa haraka. Watu wenye wana support Andrew Kwena tukuje kwa haraka. Thank you. May God bless you. Tukuje kwa haraka. Thank you. May God bless you so much. Thank you. May God bless you so much. Oyo bako mokorere gechiranga kwando range. May God bless you so much. Thank you. May God bless you so much. Thank you. May God bless you so much. Nani yule tena amebaki anataka kusupport Andrew Kwena? Yeyote anamsupport Andrew Kwena kwa haraka. Thank you. May God bless you so much my brother. May God bless you so much. Thank you. Thank you my uncle. May God bless you so much. Nani tena ambaye amebaki? Thank you. Nani yule? Thank you. Thank you my uncle. Thank you my brothers and wote ambao umeleta. Caleb director 071 uko na cash leo? Leo najua utembeange na cash. 0711 usisumbue chambe, huyo ni rafiki yangu. Naelewa sana. Nani mwenye anataka? Kama unataka kutoa na uwezi simama, wewe inua mkono, mimi mwenyewe nitakuja. Hamna tatizo. Kuna yeyote anataka kumsupport Andrew Kwena amebaki mahali? Right, chukua pesa yako. Chukua pesa yako. Nipe kitasa. Ezekiel tusonge mbele. Target yako ilikuwa ngapi? Target yangu iko 100,000 before the mission. Yeah, lakini kwa leo ninataka ni raise 60 peke yake. Leo unataka? I raise 60,000. Yeah. Aya, kwa target umepeana ngapi? So far nilikuwa nimetoa 26,000, natuma 4,000 ifike. Kwa hivyo kwa sasa hivi amepeana 30,000. Can we shout an amen? Amen. Thank you. So I've got big friends. Kuana ngeke kusemba koi. I've got big friends bambu yete. I know. Barangeli ngamba dieta bwangu wanga I know I am bwangu lenkora mino. Aba ni ndabarangeli kanyaye. Just wait. Aba sani ba yenchi wangu. Aba banana atebire. If you are my friend, you know you my friend. Bali batenenire abangina bali batenene gocha bebuli. May God bless you so much. Pia nyinyi ni marafiki wake. Njoo. May God bless you so much. May God bless you so much. Marafiki zake tukuje hapa mbele. Marafiki zake njoo hapa mbele. Andonya tora hapo ebicha tori shwa kusiku anyori ebicha. Inchua mwewe yasonyo rani ebicha. Thank you my mom. Tusimame hapo. Marafiki zake wote tukuje kwa haraka. Kila mtu muhesabie pesa yake, muandikie pesa yake. Marafiki wa Ezekiel tafadhali. Inchua bono ase Yesu bono na Yesu ere nagotorie omonene Yesu tokoro yonda mabuta chinse ya bono nagotorie ase Yesu bono nincho mwensi ase Yesu bono budero nincho mwensi ase Yesu rero. Aya, niruhusu kwa sababu wamekuja umati mwingi. Kufikia hivi Ezekiel amepeana 30,000. Nataka tumsupport kulingana na uwezo wako, na mkumbuke kwa aya zenu zinakuja. Aya, nimeanza. Aya, wacha nimalizana na watu wa M-Pesa. 07 watu wa M-Pesa 07 on the taisho. Aya, tuanze kutoka hapa sasa tukisonga. Unaokoru Uganda. Ukitoa tutoke. Thank you. May God bless you. Thank you. May God bless you. Thank you. May God bless you. Thank you. May God bless you so much. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Ay, Mungu awabariki sana. Thank you. Asanteni sana. Thank you. Thank you. Thank you. Waka Dana Hassan yotene ni Ezekiel. Ezekiel, Dana Hassan amesimama.
akikuita launch yake date 17 usikose kuenda. Siwezi kosa kuenda. Dan Hassan amesimama hapa 0711. Thank you, may God bless you so much. 0711 27. Hadi mtu ameleta pesa nyingi hapa. Thank you, may God bless you so much. Thank you, may God bless you so much. 0711 27 0711 27 88 Thank you. 90 0711 Biamono sana. 27 8890. Kai, so yo kabako ko rugoro. Ema so yo kabako kemenani mwana arusi nyingi. Asante sana. Igo. Biamono sana siseni wa. Tiga komo kwani ara basikumne ko kabako. Mego abai bati karamaga obarole. Barole. Asante. Iga. Bake bicha. Nande mogundie sutie yo. Igo. May God bless you so much. Asanteni sana. Ezekiel, chukua hela zako, you count, you let me know umefika wapi. Kuna ule wa M-Pesa, wacha wa watu wa M-Pesa wanaendelea kutuma 0711278890. Watu wa mtandao ambao mnatutazama, nataka kuomba kwamba if you are willing to support, naomba you just put that number in your M-Pesa, that is 0711278890, and support our Inuka family friends for them to have a successful and affluent crusade that they're going to have on December. Huyu anaitwa kipasa sauti, tafadhali nani yako nacho? Msaidie kipasa sauti. Anaitwa Obed Okwena, ambaye ni kijana wa pili kwa familia, ambaye anaimba sauti ya bass. Unatupa hela target yako ilikuwa ngapi? Iko sawa. Target yangu ilikuwa 20,000. Target yake ilikuwa 20,000. Umepeana ngapi na uko na ngapi? Nimepeana 10,000. Umepeana 10,000? Niko na 3,000. Ako na 3,000. In total amepeana 13,000. Tunasema aje? Amen. Anatafuta shilingi ngapi? 7,000. Uko na marafiki ama hawapo? Marafiki zake, kama mnashia na ndugu yake bado utasimama, na wengine bado wanakuja. Marafiki zake naomba msimame kwa haraka jinsi tumefanyia ndugu yetu Ezekiel. Kama wewe ni rafiki yake, inchobosia onya koromo sani wa Obed, tafadhali simama. Umongo noe chaka gocha. Umongo noe inchu. Nalia bantu baraten. Ka kinchu. Chariot. Manyo chakiri. Kirego. Tenena. Marafiki zake, wazani wake, wala wazani wote wa huyu. Wazani wote. Basi njoo kwa haraka. Inchugo, thank you, may God bless you. Thank you. Keme chando erago vetana. Wana usineme chando bwachiri busaba na cheche. Sobosyo bwao no mosunte. Bora bobo sesenirie. Kora boro neno amata. Abalisi kumekuwa family. Borabu waselio. Iwango batara ibo samatara kuimoka. Rora Yeso. Wachakire koroko semeli. Masase asegetonwa. Masase arenyachwa. Akobara Bwana muri kwatara kwakando rwebobi. Lisio buya. Korende Boroborabu Boromo Yone ime Emoyona Remerere. Aya, shikilia hapo. Naomba marafiki wake wote mwanze kunipea hela ambazo mmemletea. Thank you, may God bless you so much. Thank you, may God bless you so much. Thank you. Thank you, wife to Obed. May God bless you. Thank you. May God bless you so much. Thank you, may God bless you so much. Thank you, Biamono. Thank you, Dan Hassan. Thank you, may God bless you. Thank you, M-Pesa. Thank you. Watu wa M-Pesa 0711 0711278890. 0711278890.
natumai kufikia hapo nimemalizana na ndugu yangu Obed. Nipe kipaza sauti napokuja kwa ndugu huyu anaitwa Peter. Peter, target yako ilikuwa hela ngapi? Target yangu ilikuwa 30,000. 30,000. I managed to raise 19,000. Yes. Aka manage to raise 90. Target yake ilikuwa ngapi? 30,000. Omanyane aromo kyamwabo abo bande bansi bakulie misara muroche oyere bono otemire pino bwali mu bwa yatarariku oretire 19,000. Can we shout an amen? Tato mwana mamu abo kanyagote none aro mwana inomoke abo ikamote na aro pitingo bayebere abana ba mwa bonsi pia banene tenna maga yo muroyo. Ezekiel, achana hesabu yako uje kwa ndugu yako, huyo ndiye mdogo, lazima msupport. Sure. Sasa na saa hii uko na pesa ngapi? 3,000. Saa hii ako na 3,000. In total imefika ngapi? 22,000. Amebakisha ngapi? Sasa yeyote ananijua, yeyote ananifahamu hapa wasimame. Akyo wesoka kwa eweka na boko kwa karote nene. Akita sogeti buya. Akita na sama abera. Inu mwa baba sani. Lakini ya sama abera yo wesoka na romo kemu abo akinchi tomo support. Amina. Andrew okwe na ameenda wapi? Kuja hapa, huyu ni ndugu yako. Ezi acha ndugu mdogo hapa. Lazima hapa atina huruma. Tena ebusia. Simama. Oh, change enda kwa ile meza. Enda kwa ile meza. Simama hapa. Ezekiel naye wiko. Yes, na kirira hapo. Nka yuyo ndaga ndedina. Edina nga yali. Na ye chibes chiaye. Obed nga yali. Obed inchu. Mwago nga ye. Oyo no mwana ino pi. Aitali ayi. Oyo no yomino weka motenene. Joshua. Karibu sana, karibu sana. Kale ni ochira omwezi ko yo kotera nyasa amazing grace bobe. Yes. Wamesimama hapa wote ayaweka basani bachi. Basi Abo mweshi oromo abasa ento to support yo gaki. Abasa enchu. Support yo vijana tukuje. Yes, thank you for coming. Thank you. Hii ni Gen Z. Lazima tumsupport. Simama hapa. Lazima tutafute yo 8,000. Thank you. Unaona ma youth vile wanasimama. May God bless you so much. Thank you. Hawa majamaa kutoka huko Nyabonge. May God bless you so much. Ntaite tuwe tani Ezekiel ya manyanga basani tabuati. Abasani bo yonchu. Ayenchu na bambo sabon. Toro kia Ezekiel nga basani etora abangi bo bae. Injo lakini to ikabosi yabo sapiaro na ande no cha. Inchu bano. Inchu bano. Ito taite go disapprove mo muroyo. Iko yate nene bolia atwara basani abangi. Akaro muro unagete pass mo mako motika kaki. Ya inchu kai injo kwa bana. Huyu jamaa amejisoka vizuri sana. Tukuje hapa mbele. Thank you ma'am for coming. Tukuje. Abana kwa yambara togo tayari batara imuka. Ubaroche. Ni barocha. Abange mo tigaura nkoligiri okotera kwabo. Nere ensenge yako bua. Asokwegena twagerora. Tatanigo atoganyete gotoro seria obome. Oh, in the sweet by and by. Tuendelea kusimama. We shall meet on the beautiful shore in the sweet. Thank you for coming. By and by we shall meet on the beautiful shore. Thank you for coming. Naanza kusanya sasa. Thank you. Natumai wanaume nimebakisha ni wawili. May God bless you so much. May God bless you so much. May God bless you. Thank you mama, hiyo kitenge ni mzuri. Thank you Yesu ndio itoba kutukuta. Thank you. Watu wa M-Pesa tulieni, watu wa M-Pesa tulieni. Na watu wa M-Pesa inaweza tuma chini kabisa ni 100. Thank you. Thank you. May God bless you. Thank you. Thank you. Dana hasa nika ile kwa ruhusa basi joka mpiga. Usina M-Pesa kwenye kwa pale dinero. Thank you. May God bless you. Kwa ruhusa bana karango kabako. Toko so yo kabako sani meiga. Ora basa soka ne besa. Thank you Obed Turaru. M-Pesa Kirigo. Andrew Turaru. M-Pesa sukago chana umromi. Bas nime suka M-Pesa aitogo tuara cash. Thank you.
Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. May God bless you. Omonene aba sesenie. May God bless you so much. Namba ya mpesa. Tali namba ngo basomera tumachi basochia simu mrumbi no. Oyo otomire 200. Otomire 100. Otomire 1500. Otomire 500. Obona ero musani ogo ime no tiga babandu. Oyo otomire 500. Ngakimo koma tebia. May God bless you so much. Chukua hela zako wa kuhesabie, mtanipea kila mtu total yake imefika wapi. Basi taba sani ngo arabari unokunya gosieka. Jina lako. William Monari. Target yako ilikuwa ngapi? 10,000. 10,000. Umepeana ngapi? 5,000. Uko na ngapi? Yeah? 2,000. In total anatupea 7,000. Tunasema aje? Amen. Remember this is a student na anaendelea kujishughulikia kimaisha na kujituma. Lakini amejaribu kwa target ya 10,000, amepeana 7,000. Gakita temet. Yani uko kwa na ukongo kwa na kwenye kwa baberegi ayo no channel kore chenche bese liweto kama omoe so that we support him apate 3,000 yake. Bale ngamba na nje toko ruko support. Bono kimoko bekira mako simo komo sabere na bama yatini ko barangeli bali mu kya mako. Aya mbale ngato komo sabere ama yatu ensie kanisa abamwati galinse ko basabira mobe birema ko senga kibono. Aya mbale ngato bali batata itikabe birema ma moimo kili bali mota imo getiri tangani. Bono ako anahitaji 3,000. Mbali ngabari willing wote ku support him mroyo with any amount hata 20 bob. Hiyo ni pesa ya maana kwa maisha ya binadamu. Mbali ngaba ako murwero monne kwa kumsupport waachire kwa biro mutangani. Ezekiel amekaa wa kwanza. Nani yule ana feel like lazima support huyo ndugu? Kama una feel Dana Hassan, may God bless. Igaga akionye inuka moroje. Dana Hassan yerega batumira karuwa emba kama chagoje. Yani mambo ya moja Dana Hassan yochire aki mura koleri goso. Na nani? Thank you. Thank you. Roromo mroye kiaba konyeta se kwaya mwe mukaso bwanchani bwe kwaya. Inua senge nchato bakonyeti. Vera ansabu muna andra ni biroge byo. Na obaraje. Igonche nchio enchira. Tora soro orogendo ngocha. Kogenda umongino ya matera ganjete sana nara kumusukyoka. Bomenyo wabaya koga votambe timo kene mo ko mo kapigandra timo igo mota itiko chapim na mo tera voga Bintoncho toge aya to change yango ngaseito igo naintwe bataya yi igoro ne yaito tuateba akimoli kwemo kapimu nango baligelia matera iga tigambaligelia otero kungao kora baleta tigambaligelia kungao eta wekini injoba no kontu akuna ngotera kibo semoraje na ye obogi mabwane bobu akinchurende to bwense no twara mariense yongo kuoro ne chokire timoguko gendo rwanense mwana oyo manyire na bararwo oretire besa ntare naye benaye biamono my brother amesimama benaye oroge ndorwanense ye motoria ntare naye. Wanasema kwamba oyo manna seseniri takoma chakorwa nobuli atara sesenia na bagotigara asare no monetiga basina seretira motoria ito mwetu mwate abira amina una wekaranste na beko baigo togo sesenigwa mugakori orore gukwa na amina mbobo ohimokire gocha. May God bless you. Oh Yesu mogoria one mogo kongotera motorio oko kero chande atomro ya chande kete chitomo konye o Yesu mo goria
reka kusangiro oika moche batatu makanda oyo mochi bakere babere bana ni ondeta ekana musani ondeta yo musati ato wati musani onchokana nango ikabaro mu murango teba no yo gakingo tangazo onchokana nango akimota gocho muyamano mo ngatiga yesa ndreko bakuna asemia kayosi mota gocha yesone mosunto moto vira maiso tu tubasuwitera marigaro marigago tonya onyo mwana yo chire tigantigira onyo mwana yo chire tigantigira wikira we na we yesa kunire akinga. May God bless you so much. May God bless you so much. Kanya amatera ako ba naro munya college. Asinge jona isire gukora materons. Dana sa na dragos. Ando kali ko chuki ko matero desira kwa. Abi wama uya ametumia 100. Thank you. Watu M-Pesa 0711278890. May God bless you so much. Twende munipe total yako. Eba sei. Ondenaro tigere gati abu tigambo libosa una bora nyore basoka ko imaka. Ondenaro tigere gati ali moto mene beseni. Mako ngora na umutunga yaya. Ondenaro tigere gati ali parabone metunga mwezi ndanga mwakani. May God bless you so much. Nyoyo borira basani no choto boy. Target ya wire nga yalengi. Di kondo ngwire. Target ilikuwa ngapi? 10,000. Umetoa ngapi? 6. Uko na ngapi saa hii? 300. Iko 400. Dige ntaka no ruete 6,400. Aya no wato monto kora sabe miyoke 6,500 ni tuma uchaka ukoligeli. Ngoro choko sabe mi kwanza tora kwa nanga 6,500. Singe chautingo koligeli. Echongo koligeli nechinyike ko wemi. Oyo manyete. Aya ondo bwenso tamo might ngora mo emi asenge nchomo nago sendi on tigane ngo ori asenge nchonchira yoko bole basa nankom obo ligo ngongo manyito ndo tagoche onde naro ra kunu aseli etali aye samo emi linde tomo sawarire 6,500 mongino na kumiringa no ali gocha pi bali no bagocha ati tigoma na baseni abe na barangeli bakorukunga eyemburangi burangi eli aruguru rangelia mangaya mwema iko mogo kwani alifanya kwa mambo kuna iko bokora iga oronge basani abange bamanyetega dorwarense motoria tarena ye bena ye ayenda to manyetipi to imoka bena asante pia mno makoro sendi kabisa kaya pia mno kabisa go motoria tarena ye bena ye akichunkwanda oronge tare naye akoma mroyo buna onjuri lyo gide ya baiseke bose moche datu teranga ibweke benaye akinjurende lyo giyoka benaye tolera benaye totonyiririga benaye akimota gocha momokonye onoke dasomo motoria igo Frankie mo manyeti aniga edaro linko bangangete kufikia hapa ngachirikashi kwa bwate to basikoirana nacho thank you Emily emia bangene baimoka gucha sasa naomba nianze kusanya thank you buya mono anti yane to kole merupi aye to kole merupi tigakwa bwanga irenga kwaru to kole merupi nonyora ne sukuma okoni echi abande chikwenda abantu bae botuko eyageti galigete nina matamba pia mono kabisa lindo ile chiro asante
Thank you. Karibu. Thank you. Akiwa anainuka mbia mono. Okoro muro ya karibu etire mechando sana njira mwachire mwezi. Thank you. Andrew anakusupport na 100. Thank you. Okwena anatuma pia 100 bob. Enda na pesa yako. Ule ameenda wapi? Aye, ngoko bolinde toto yako, nchuange toto yako. Mwambie akuja achukue pesa zake. Kila mmoja matreasure na wale mnapiga hesabu, kila mmoja mtanipea hesabu yake. Vile mmekuwa mkiandika. Sasa wacha nianze kuongelea huyu before jiongelelee. Huyu ni pastor. Amefanya harusi, alitumika pesa yake yote huko sometime back. Akona mtoto mdogo ambaye anataka pampers. Inchumurandi ngogonya singe basani wa Israeli kokoherera. Usine besa ngo mabare ko sema moy. Gaki. Ngayo mongnolio yale. Ule sefadesi yako wapi? Akira ro mwana buna abachandete. Dora. Nandoroche na ile tichibes chinde agasonero yo yange linda bwe kana bana kwa yabande. Gaki akagole bikorote birabu ebibwate besa. Gaki kera ikichinga kichya cyo kuma support. Na aboririe kanisa so ogwanja gakimute nabantu nocha ne pound ye kanisa engima etoramo konya siri etra yeso yoro mutoli ito gwikabaje bono ile ngabuna karwa karate nabu asinge juu kumsupport kiriabo. Target yao ilikuwa ngapi? Hadi the mission it is 30,000. Now kwa sahi kwa mchango yenu target yako ilikuwa ngapi? So far I have 17,000 150 tigana aliya 50 hiyo ili ndio kwa na whole number tontan ko barebesa mo bugata 50 sababu hiyo asinge we can't tantane ko bara yani tigoma nao konyonya kugura chisuti chibweka ine chana yoka yuntabeka mwisho mintansa bete igoro achire sawali pesa ni hii we kirabono iga abugata 17,200. How do we say bono ile ngobugata cash 1,000. Kwa hivyo ametupea 18,200. Bari ngatoko musabira ngakorere gasiengiya abunoga tabambu yatali morete chibesa imo kinu mwensi biyamono bona se target ya 30,000 ni gatigariti 10,000 12,000 sindio 12,800 ya rongo kora tuli bono omonge no yo chirevosia amo support bari moroche ngamo mo support naomba mkuja asenge njumwegule mechande eteire pakoro church tikogorege koroteke please inchwango elinde mbanya ora ba rusiri mpesa chions maragobo mwana ara alenchara inchwango tigora ngoligeria ya watera tiagwe chando watera bono ande number 14 go trimbuka number 314 na irane maga 269 titolina obomenyo tori tori aiga tore mi inchumama na midende asenganeje toganyo moche o gocha toganyo moche o gocha stanza 3 obomenyo vomorembe bato riwe batimo oke onye nabwa techimba aba nko iru ruukana renge inge roro. Fungo la mwisho tunapoendelea kusimama, the last nashukuru danasa ni basanjiri kwa kwarara dora ba isikoma itabatika tama tora support musubati na boyo chako likichwa cha basubati bale 13 iko chiribu 1300 ligi. nashukuru M-Pesa 07 11 thank you
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Onjiba zechi nyingi na chimwari go ikaransa rega gaki. Tigo manaba sin. May God bless you so much. May God bless you. May God bless you so much. May God bless you so much. May God bless you so much. Asanti sana. Umempea namba ya mpesa. Thank you. May God bless you. Enda uchukue hesabu yako. Sasa kuna gentleman wa mwisho hapa. Oyere yani kanisa obe to imoka chago monna kuragire nyega gwanja kuragire. To gotiga mwana kuibole ta bana baka basomire tu ikirega. Obe to imoka ne abane pound. Akyo manene family yao wiketere mechana. Oyo tanga na dara tutaina batarget yo mwana oyo. Ngonyarale kukwana. Target yako ilikuwa ngapi? Anaitwa? Anaitwa aje? Target yako ilikuwa ngapi? 3K yechine chiribusa tonga kitokora matairi tangani. Amen. Asenge njaro tako nyora pesa. Abaiboli renga wale umetoa ngapi? 1000. Amepeana 1000. Can we shout an amen kwa mtoto huyu? Chiribule ngati gari tia kole. Tenene kero igor gosemba korole. Oyo bono ikamu tenini angao bamarore gaki. Iga. Simama hapa juu. Huyu mtoto alipewa target ya 3000 na kufikia sasa amepeana 1000. Can we shout an amen? Sasa amebakisha ngapi? 2000. Bona igawa ndatuikana start turu vesende yons wikatoike 2000. Naomba sasa tusimame tuje tusupport huyu mtoto. Dan Hassan na yenda toto tere yogo tero mwana yache busu. Totere yogo tere. Totere yogo tere kondo wens. Kurege tabuwe kanene ekero mwana ya abantu bagoche kumu support. Dan Hassan anza wimbo wakiendelea haya tuendelea kusimama na huo wimbo pole pole. We support this young boy. Manyara buna bwata maisho ya mabera uikaranse tegana tatanigo atoganyite akyo mano yora ikaranse to musini pi sedia obome ensengia yano imoka na 20 bob uikatike 2000 Tomera nenge tusonge nyuma hivi tusonge hivi nyuma tusonge nyuma. Angalia picha pale, tuangalie picha. Tutaimba pale. Wale wenye hawapati lugha ya nyumbani tunaimba huo wimbo, muendelee kusimama tu support this young gentleman. Nyeri na rohoni honi hatuta manyaro mano bunabwate kintu kwa kintu kya gotarata haja kupumzika okitasu kitambo. Haya tusimame tafadhali, tubado tusimame, tutakutana ng'ambo pale kitambo tubado. Tusimame tafadhali, tutakutana ng'ambo pale. Yani imagine huyu mtoto amesimama hapa. Tulia kidogo Dan Hassan. Huyu mtoto amesimama hapa, amepeana 1000. Yeye amekuomba hata 10 bob. Imagine 10 bob. Na umeketi kwa M-Pesa yako, unajua hela uko nazo, utaki kusimama. Ya utale kwa batote na ya nale kutiga ya pia. Yani huyu mtoto kale bunga ya kale botene ne maga. Kale bwa wapi? Tenena yaga. Oyere weka to support no to maten bob ku M-Pesa. Chambe, muka. Chambe. Teneni chambo huyu. Teneni chambe. Thank you. Tusonge hivi. Yani lazima tusupport. Huyu naye lazima. Isukai kako chandika ria bana kwa ya bana moina. Monta inga moibole tipiga moi nyoletie kimwara wetereke mwara gotoibora piga. Otigo mwana oyo pibo siaga. Akicha. Yani ga yasu Warangel niki yani mwana oyo maticha. Waambie kuja munisupport. Manyo ino mwana uko barangeli nje bona atigire ko barangeli mokirega. Dan Hassan nitupe wimbo. Nick jugocha.
tupe wimbo. Musani ona niki. Huyu mtoto anataka hela. Nataka Chota. msimame we support. Teba aseke kusinga inchwa. Tigantere chorus yeye. Pass. Ego kune moimo ke mwenzi coach. Pass patere. Asetato muya oreigoro. Manyono mwana oyo kubarangire mwenzi. Natomo baketomo toge. Yani if you have a love of children, huyu lazima msupport. Thank you. Tuendelee kusonga huko juu. Tusonge hivi. Tusonge hivi tu. Any amount, either is 5 bob, 10 bob, any amount, we will support these young kids. Yani tusonge hivi. May God bless you so much. Thank you. Yeah. Moka kuruari. Moka. Chikocha. Moka kuchia. I think moka tike moka kuchia. Moka kuchia. Thank you. Thank you. Mofat. Tika nancho. Tike mangana yesi menchu. Moka ya gochi. Moka gochi. Moka gochi. Akuna. Onyaro itatomo support. Moka gochi. Moka gochi. Bye bye. Tusonga tu. Any amount, hata utume 10 bob from your M-Pesa, I will appreciate so much. In the sea, by and by, we shall meet on the Rudia kwa kizungu. Rudia hiyo chorus kwa kizungu. In the sea. Yes, thank you Chambe. By and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by. Thank you very much. We shall meet on that beautiful shore. Niruhusu tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ambao wamejitolea kusapoti huyu mtoto, hata kama wanapeana kidogo, Mungu wetu wa amani, Mungu wenye mibaraka, usiwaache, uwabariki na uwanemeshe. Na wale ambao labda wameketi na hawako nayo na hawajasimama, Mungu wetu wafunze, wajue kwamba wewe ni Mungu wenye nguvu na Mungu wenye upendo, ambaye unabariki na unapeana mibaraka kwa kila familia. Sasa tumeomba hayo machache ni katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Hao wote mmekuja mbele, naongea from my heart. Hao wote ambao mmekuja mbele, may God bless you so much. Na chochote ambacho mnaenda kutoa, may God bless you so much. Na kwa kweli kama mlikaa na hamna, naomba siku na kwa wale mmeketi na mko nayo na hamjatoa, aki Mungu wangu, may God show you the love kutoa. 278890. Hata sitaki mnionyeshe, I believe kusimama hapa you have given. 0711278890. Meza, watu wa huko meza, msichana anakuja hapo in white and a black skirt, mpe 400. May God bless you so much. May God bless you so much, sister ya Andrew. May God bless you so much. May God bless you so much. May God bless you so much. Thank you. May God bless you so much. May God bless you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Asanteni sana. Asanteni sana. May God bless you so much. Naomba bless you. May God bless you. Wanawake wote tusimame hapa mbele. Wanawake kwa haraka. Kujeni haraka haraka wanawake. Wanawake hata sasa siendi procedure. Wanawake ni kunipea target zenu haraka haraka na pesa uko nayo cash. Bas, kila mtu ananiambia target alikuwa nayo yenye ako nayo saa hii. Tunamalizana na wanawake kwa sababu wanawake nikianza hivyo tutamaliza saa 12. Bas, nimeanza na huyu anaitwa, jina lako naitwa nani? Anaitwa Nancy. Nancy, target yako ilikuwa ngapi? Your target was 15,000. Umepeana ngapi? 13,000. Amepeana 13,500. Amebakisha ngapi? 1,500. Uko na ngapi cash? Ngapi? Ako na 300 cash. Amekosa ngapi? 1,200. Nataka nikupea kitasa uende upite huko, anything utapewa leta, hata kama ni 50 bob utakuja nao. May God bless you so much. Umeanza kupewa na huyu. May God bless you so much. Wengine huyu akipita kama uko nao ya kumpea, mpe tu kwa utaratibu. Nataka besheni hapa mbele. Njoo. Jina lako ni nani?
Veronica Mongare, ulipewa target ya ngapi? 10,000. 10,000. Yes. Ay, yani cameraman anaobo ngobo wa pray aba iseke monsinchu aba subati inarangiri motali ko tali ba iseke aba kungu mwansinchu bana. All ladies except these ones wenye wana count tusimame hapa mbele so that tusonge kwa haraka. Veronica alipewa target ya ngapi? 10,000. Umepeana ngapi? 2,400. Cash uko nayo ni ngapi? 3,000. In total umepeana 5,400. 5,400. Umebakisha ngapi? 4,600. Yes. Ndiye amebakisha. Naomba pia uchukue besheni. Angoli bano iranire. Oli angoiranire. Ntaitoga ende ushike kwa mkono hizo hela ngechi ya guchirio kurambekera. Thank you. Naomba uzunguke pale ukusanye hela zozote tu. Aye, yani eta willingly. Hiyo sitaki ni wasumbu. Willingly, if you need to support her, peana hela zozote. Thank you. Huyu ni bibi ya pastor, anaitwa Pastor William ambaye alikuwa youth leader na bado ndiye youth leader. Alikuwa youth leader I think 1 year ago. Huyu ndiye bibi yake, anaimba hapa, anaitwa Sophie. Sophie, target yako ilikuwa ngapi? 10,000. Umepeana ngapi? Amepeana 6,000. Uko na ngapi cash? 2,000. Ako na 2,000. In total amepeana 8,000. Tunasema aje? Amen. Sasa nataka inge besheni entanga ni anga yairanira. Besheni ya kwanza ije hapa. Thank you. Nataka upite na besheni, chochote utapata leta hapa, kila mtu nitajua target yake mwisho wa safari hii. Huyu dada yetu ambaye mnamuona ni Brown na ndiye mfupi kwa kwaya mzima na nero wetu vikoro to Chi Hills. Sio wewe mfupi maana uchake orusi vikoro to yometo wa ikirega. Ametupea unaitwa nani? Immaculate. Anaitwa Immaculate. Ulipewa target ya ngapi? 10,000. Umekusanya ngapi ama umetoa ngapi? 7,000. Uko na cash ngapi? 2,000. In total amepeana ngapi? 9,000. Amebakisha ngapi? 1,000. Eyo gote nango kolere. Ntaita abantu 10 bakonge miemi willingly tumukore bono gaki acha ko wetana tia ko bwata mako tina korangerio mongno ko bwata yanga nkie kana ndago to saba aye kiringa ki Yesu kuna bali bakuru bakole kieke baru mbalenga willingly bako support yoyo na batomo maiti gaki gwako kiune njiraro stie tuki kwa moe miejo mbalenga abantu. Umekuwa wa kwanza, amekuwa number 1. Nataka 100 tu tumalizane nao. Hii ni pesa kidogo. Nimeona number 2 pale, may God bless you. Number 3 nimeona hapa. Nani tena anamsupport? Number 3 unaona mahali utaenda kukusanya. Ule msichana wa miwani wamefika wawili. Number 4 utaenda pale ukusanye, unakuja 4. Oh, anaenda kuleta pesa. This is number 5. Number 6 tumebaki na watu 4. Nani anasupport huyu msichana na shilingi 100 tu? Hata wawili mkishikana nyinyi inua mkono. Obedi ndio huyu, wamefika watu 3 ndio wamebaki. Nani anampa? Watu 3 wanampa 100. Watu 3 wanampa 100. Nani ako willing kumpa? Hata kama uko na 50 niambie ni 50 tu tutacount. Unampa 100. Wamebaki watu wawili. Watu wawili. Nani ako tayari kumsupport na 100? Unakuja? Thank you. Na pastor amekuja, tumemaliza. Can we shout an amen? Amen. Thank you. Nipe hizo. M-Pesa enda kutuma kwa yule ndugu. Thank you. May God bless you so much. Hivyo huyu najua ashamaliza target yake ya 10,000. Nenda pale niletee besheni. Enda pale. Enda kwa wale wasichana pale nyuma wenye wako na miwani pale, uwape namba ya simu ama uwape besheni wakupe hela. Huyu pia ni Shavades. Mchungaji huyu ndiye bwana yake. Kwa hivyo hii ni familia. Huyu ndiye bibi ya huyu na huyu ndiye bwana ya huyu.
na huyu ni pastor, huyu ni shepherdess, na mimi ndio nilikuwa MC kwa harusi yao. Target yako ilikuwa ngapi? 7,000. Walimpea target ya chini kwa sababu alitoka maternity 3 months ago. Yes. Ona kwenye taranya oranguruchio wasoka chikoli kichibesa bakamwe target ya ngaka singe njomo sacha na bwate chibesa. Umetoa ngapi? 4,000. Uko na cash ngapi? 1,000. In total ametupia 5,000. Tunasema aje? Amen. Pastor unamsupport na pesa ngapi? 300. Kwa hivyo wamepeana 5,300. Thank you. Sasa nataka 5,300, amebakisha 1,700. Wacha nimtafutie 700, atafute 1,000. 700. Already watu wawili wako hapa. Nani ako willing kusupport huyu? Sasa nataka umsupport from the kind alitoka theater kuleta kiumbe. Alitoka theater kuleta kiumbe. Simsupport. Oyaru understand it. Mzee amekuja hapa kama babake. Nani tena ako willing kusupport huyu msichana willingly? Hiyo seat naomba willingly. Thank you. Ai shepherdess bakali kwa yeye abange nyasaye na inche ngobo mpasta nyo menso kwa yeye. Ili inde shepherdess yone na yara toka. Mbuya mono nyinyi mmekuwa shepherdess bado. Huyu ni kazi yangu yani bwana. May God bless you HCL. Takionye 700 naliko likichiara eri. Wone eli bunga ndreta koliki. Eli ya chakira. Aka atu akolse. Tuisire gukora. Bali willing kumsupport bado nuora. Usenjiri kwa sangiri na ndokoleta. Kwa irali. Mbuya mono. Anyone who is willing again? Willing heart. Oyo taita senigwe. Olio tatete amaseni karansa mbuya mono aso karansa. Thank you. Wikira target ya yetu are kuli 1,700. May God bless you so much. May God bless you so much. May God bless. Wano kakia manoti anaro mwale kuira ni shwari. May God bless you so much. 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 Yako ndio hiyo. Enda ukuje na total yako ya pesa ambayo umekusanya. Niletee besheni nyingine. Ngile huko. Iko bas. Madam pastor. Naboko ate nako chialio bolinga ki naro bwate pound ngiche kwe naboko nyora. Yanda ne besheni alio nyora wakore 1,700 ne chinge. Huyu pia anaitwa jina Posting. Anaitwa Posting. Kai wanoyonda. Incho. Posting umora yogo ngoli. Kiongozi wa Posting wa youth wa Nazarene fanya hivi. Ya simama ufanye hivi ya. Simama watu wakwana sababu wewe ni mfupi. Mokore uchi magali. Kero mwisiko yao kore nyangi onaro engo morayo ebwe kwa ya Nazarene Ministers. Akakuja akafanya harusi sasa tinta kiriko mu address una post oyon Shepherdess matoro chomoto. Shepherdess mbegeli. Ayo kunya kobeka chigwa yo motu. Oyare na boiga. Igobesa ta pastor tuli kuchandika antati wakulise. Igaba sai bali totara nyoma. Dikio montorose tiga. Usoli okorosie tukine abamate naiga ale piogo tumeka 300. Tonya ko liyo monto 1,500. Target ya wirenga yainge 8,000 asenge njo pastor na abugata skuru eliko sipado nuli chibes chiuka umepeana ngapi 4,050 bas umeba in cash uko nayo 500 so in total amepeana 4,550 ngobugata 50 tomo iki 4,600 ili ndo toligi 3,400 3,400 ngobugata 50 bob ndio ile wacha nikuletee hiyo 50 bob. May God bless you so much sir. Eyo arona bongo changochi ngari go chanti ngari 50 gocha nande yende ngeye mago cha kwana gwa konyira 50 ya kawere gona arago ikiri 650 bado ngoli 50 700 ngobugata 50 yanga yoka 50 monga babiri oyomo 50 oyomo but narangeli wali yanda ngora aleteli tintiga igo elinde mo 800 torochi bono talinche ngwanja ndatere yoli bono ale 750 yaya etwale ko likwenge 650 naliko ko ligeli 50 chiba 700 50 ende yachiri chabere 750 aso moise ko holi moina olimo kibibiti ya matainga ninji toko obwa
onya tayo ebekera ni nsabu ma 50 tago chabosa bono 50 ngoli gitomo 800 ntigero pi ayirigerie chinda 50 monto yom ngoko omonto yom ngoko nga 50 mo basa ko imoki babere 50 monto yom otokiro yonde ngoyo ndatereri igo twara mo ikiri bono 850 chiatigaire 50 to 900 aya chiara ikire bono 900 chiatigaire emi totacheri bono nkonye 50 iye ngabweli ndigi 50 tumukolere mpesa twara kolire eri achire igoro akinya saka besa akago suka bwango bono wikira bono gamanya otigareti 2900 okole yani twagore manya igo twara kolire ntanga ni twakirire 2900 ngai na ndi ntaraibu onde taiyo iga kware goche mamu abo kwena aba besa njigo kwerera piano ka kubeka gotera kere ichuma botukale ko record besa te ko barabu go piano bas ire ngoko mwabona na chira sole ako mwa 200 ngakitoka teba batiga iri 2700 onde naro willing como support anyone who is willing to support gosemo tomego chasa mali mbamwera yimorusia sama ko ya serikali motigerense bas ense ya kurangiri tiganti karibu na serikali bosia asiyefunzwa na mamake anda kwa ulimwengu ikufunza wa nande sefades okwena utakaira obo mo pastor okwena utakaire obo mo pastor manya sefades boka bangera ini bono utali sefades ngorangire next oyon sefad one umaite ataraba pastor wikabe sefades bo mo pastor gakitigankole rojo tigankole rojo utali omorandi okwena Andrew Noroji ase kwaye ngimana utali morandi utago tigo kale kodi ando pastor to konyara njiri yako ruwete kale abateli ene familia abateli anaitwa Edna ndiye mpenzi wa director ama mwenye studio ya Inuka Records. Target yako ilikuwa ngapi? 25,000. Ai oyo weka warko mwasinge njo chimashini bawade Manage 2,500. Anenko atebanga amen oikiro 20,500 kashire ngo bwate tabwate okwena nchu moka gocha mabera tayo moka gocha okay wano mongnogo na kiara amanya kusona yanga is not enough kugura gikoro to is not enough Sunshine ya kanisa bereani sikaki mongo bosoku kyaga no toko beramo akiro ramanya au kwana muno muntu tariko kachigwa so mabwense ye familia ane akina anamuongeza 500 tunasema aje igora ikire 21,000 chiatikere 4,000 mofati na jona danasa ni mongo bosoku danasa ni ana botari ko kwana wikale ko tenasa nge ine plan ya ondana roma ita semese ondana roma ita semese oje igo samoneti ko maite samoneti bono nyeko gotera samoneti emese imuka tiganda ngiri yogotera samoneti Sunshine kwaya abambonzi samoneti pals moko kana ngotige kanisa yene ya Sunshine ngende kebirichi anda kebirichi abantu bonse Sunshine babege te uniform ki eje moka gocha bwana na pulse of truth wako hapa pulse of truth tuendelee kukucha au marafiki amewatacha kuja willingly kuja ndio waone unampea hata kama ni mpesa simama tu aone kwamba tunamsupport si unaona umepata pesa mzuri may God bless you so much gents ministers kama bara around kwenye mbara again gents mbako anda bari ndo babege tuchaga tiari iko tuendelee kusimama tusimame kwa haraka basi mkiendelea kukuja watu wa mpesa ukikuja upate kama umetuma utasema ni mpesa 07 wacha nimalizane na watu wa cash thank you may God bless you so much cash thank you cash aye danasa nchiba sakurusha mese yinko moko para mariso ito bereans round ya tuanyule cha diplos mara kwa baga choto choto hapa mbele kama mtasimama engineer stamka mogaga usono maite teni ano no ugade
Omulisia amewa represent. Thank you. Thank you wanaume. 0711 07 beke basa yua 0711278890. May God bless you so much. Thank you, sir. Mbarikiwe tena May God zaidi bless na you so zaidi. much. Thank you. Bwate besheni yago ndusiri kondolioka. Thank you. Niruhusu niulete dada wa mwisho ambaye ni shepherdess wa pastor si pastor wa mwalimu. Mwalimu kuja. Inchugoja. Uko kando mongno. Ngomo ikindo tali shepherdess oyo pastor. Ngaki abasaja bakoro kubaba pastor. Pastorless. Ngaki wanto kubaruka. Shides Pades. Aba igesonge kinga kwa Pades. Pades your pastor. Neroyo. O nero kwa ndubo pastor. May God bless you kero kwa ndalia. Ore tenchiri isaini. Bono target yago iri ngaya lenge. Target ya ni 8,000 umepeana ngapi? 4,500 uko na ngapi cash? Sina. Nimeanza na bwanako. Mwalimu ile ngoko msupport na chime shara inunganyora muri bakekera muri rusa 500. Kwa hivyo umefika ngapi? 5,000. Amekosa 3,000. Who is willing to support pastor? Nani yuko tayari kumsupport pastor? Huyu ndiye wa mwisho. Who is willing? Thank you. Pastor Mwenza amekuja. Pastor Mwenza amekuja. Wanainuka wote. Wanainuka baba ambacho tatu kumba wako. Wenye wanataka kumsupport huyu dada Moroche tali kororaga kini abokora ncho. One disability. Ya maisha. Kuna rafiki yangu Madam Lucy. TS Nyamira. Kuja utoe hapa kabisa. Nchwango ruo kuruweka. Na kuna madam mwenye alinifanya nikakuwa mwalimu. Madam mwenye alikupea morali ukakuwa mwalimu. Nafunza the same subject. Anafunza the same subject yenye opeda anafunza. Purity ncho. Madam Bila, God bless you. Nimeona 300. May God bless you. Tumebakisha 2,700. Asante na wala ambao mtaza kuja chuo cha madam. Omwese koyo nyakoi bakuru abantu banyakoi banju. Nyakoi bali numanga to mukunguzi ya chuo cha. Bwana mokole to mwese koyo nache ko butabo sa. Chwango mumokonya. Thank you. Jonathan, omaite kreto ko kwana mwabandu. Era wikete nasinge nje mwabo. Wako gakoli tu support ukakatara imuka. Kadogo kucha. Bas elio kitu yani nyakoiba nchu wekamara ko nyoru asimogo tena mogo kirinse kergo chinse chons andiri mwata rabo shemwe ngabantange 7 chwango gocho no yomo yomba bere oli batatu nyakoiba onye mokaro imoko ibera mara ta chibas mokaibero na ino waleta. May God bless you so much. Abantu ba cash musia onetaisho cash yagakutongorereri buyana cash mete na yagosire sana abantu bali mwaru etawo ni muroche dani bunako danansa ni muroche bunako igore function kwa bwatande ngaki uko kwa waigoro yobaka na yagosire. Thank you. One chinde ka Abraham ali achake ko bagoje toko bekere kwende bas watu mpesa 07 kagirite mwakuri. May God bless you so much. Yeyote ako willing to support huyu, you can look for her. Na bakwa nilimwensi no chonyore likubali yakulire sopu amanyore kwa murangiri agokonye injwa ngo musupport umwana yote amire ubiko kwana kanya go kwana no mbugete 0711 278890. God bless you so much. Nimeshukuru sana. Barikiwe. Orojo ilimbi ya mono baki omana tiga gosin. Bas. Wakorire nyangi. Montolio libwaru techi nsabo sana bera tara akora nyangi. Na babantu
Mjokoroko. Aba nchifanya senko kwa nimbi ya muri mwezi. Chasa marita Ruth Nyarangi mambia. Nyarangi. Chibaya zaidi ngabako tabe tiuliki. Itaketa nyingi 7,000. 7,000. Raise 3,000. Akona 3,000 cash uko nayo? Ana kitu chochote. Okay, nilikuwa naongea sasa utangwa nikigusibo nikiagera bono makuru sinobara. Ono moro chinja mukogoti. Unitaya. Ne bunje nege ntukiane na chire nege kabukiana. Tusina cash na bekiri simiane la. Aya. Nanyeire bakwanga kurungire zimire nikibara rukoira nige. Nze nenge kwanje nenge kusaba ikiagera nje mukogoti. Ai 10 ni metenga makuru 10 tuboti 10 mufuko gaki. Kutakeraga 10 Ero sabire mwale ate ikomi siringi ikomi. Kero muntu kila mtu amkitu. Usengo kukolera togochi. Ikomi choka. Ikolera orro. Mutago tena mongo anyero mwaise koyo. Ani otemire sana kwa. Ere bona asabe besa ya inse siringi ikomi. Siringi ikomi. Beka bugate si. Ndoje baka bantu bachakira koleta double. Asante. Bate kamera tigangu kwa tresi. Asante. Tigangu kwa tresi. Biyamono. Yani abantu abayigweli sana. Ndoje ko mimwasa bukirete. Ikomi kirete. Oyo okorwe kire igoro erere batano. Biyamono. May God bless you so much. May God bless you so much. Baka Bramwell yochiroro chaga sana ko tumem pesa. Nyako ibaka kikwa yana kibono mwati mwandeta inseiga yani muebire. Yaron kanyarari. Oyo yon kanyarari rojo. Oyo tari kanyarari rojo. Youths wenzangu kwa yakiri yawe kanitanya nyako iba. Berians. Oh. Berians by the way akimeka mmeangalia vibaya sana. Berians yana mweka ransa motuga ikango chande kansa. Ingusa useni no mugo chakura umungi muki. Ngimuki sai. Ndaragu. Chere. Thank you. Incho 0711 Wikira wonde naro tigali totate go support yo mwiskoyo 071127 Wikira 2788 90. Thank you. Ngagere to wikira onde tayo otigarite. May God bless you. Obe, isi. Togo sabra vosia. Simi kwa rogo chanko Jesus. Kufikia hapo nimetamatisha wanakwaya wainuka. Sasa niruhusu nitangaze kwamba nataka nianze kuingia kwa invited choirs and invited guests. Na rule yangu kama ya msma teacher, hakuna kwaya inanipea chini ya 5,000. Hiyo ndio rule yangu. Kama mko na chini ya 5,000 ngoja niwaongojee ni waite namba 12 huko chini. Lakini naita kulingana vile nilikuwa na waita asubuhi na litoko manyanga imogo fit. Basi ende yonsi mogo hata inuvogo ligocha lakini ya sitao ni togo chance ya 5,000. Hugo ituna chila chigo. Na kimoko mana geli bwelu mwacha angeta bantu 70. Thank you. Chikwaya mbugata chikwaya na chikwaya 20. Chikwaya 20 monge chiribu sana sana iyo 100 kyogo kumelio monto ibire ngasi kwenko wake rwezi. Bas. Chikwaya 20 monge chiribu sana that is. Ukinipia hiyo 100,000 I'm safe. Kwa hivyo I don't expect kwaya mnipe below 5,000.
Neto chakane kwa yekurukunga ichavumba ngaimure kwa haraka. Mko wapi? Nataka kuona mkono mahali mmeketi. Ichavumba ngaimure. Leader wenu akuje hapa mbele. Edwin Memorial mko wapi? Edwin Memorial njoo hapa kiongozi. Njoo ngoba beke line mwenzi binali mwako rabuna mosiegete. Na mwako rwelibu na aba bangira inu nakolengana mosiegete. Wana igati gambara angeli morasi mutanga ine. Edwin Memorial ndi hawa. Yes, mwema youth wako wapi? Ebuli nkaimogochi. Isok nkaimogochi abantu bebuli. Itene nabo. Karate nabo abantu abangina abamogo soka abanebuli. Wana chibes chekire mwachakire go soka. I'll never shy to tell people. Wei kamonga chibes mago soka ebuli. Ndetare chibes cheni. Ebuli ndetare chibes mago soka. I'm very keen. Obu yanima itaba ali mwe karanstar ni rumwachira. Ndetare chibes. Pastor Naliki njo bantu bali balege sieri bakwa chibesa ebuli church choir bamago ikago chinse ebuli church choir bakwa chibesa mo hotera mo ikichinga kiye chibesa mosoka. I never agree that. Mwema youth mko wapi? Mwema youth kiongozi, thank you for coming. Ikonge Dorcas wako wapi? Ikonge Dorcas ikimota kuimogelea mago kiongozi njoo hapa mbele. Bereans wako wapi? Kiongozi akuje hapa mbele. Bereans. This is Bereans. Dorcas ninu nganje tobo chiyama agosuka. Senge jongo korande nyole moyo gatia. Dorcas inchua. Kiongozi ningo. Mobwate chibas chini. Moka gocha nayo bwate bagi abnaye. Morning Stars walikuwa wamekaa mahali hapa. Morning Stars wako wapi? Morning Stars. Ya Morning Stars ndio chibabegete. Morning Stars. Thank you. Kiongozi akuje. Kenyerere South. Wako wapi kwa mikono? Kenyerere South yaso mogaka gito begete tai ya red. Kenyerere na ndana ro imokire. Na bana moka gochi. Nyakoiba baba begete yange bwate dots chia pink. Thank you, nimeona wamesimama. Chariots kwa baba begete chianga chia red wa karansta seketa. Chariots asomo gaka geto engalio mone tugoro gotera base. Chariots oyo cha koreche staga. Chariots kayole. Na bwaba baimokire, thank you. Nyamboga baba begete chire sogete bigoti. Ga inchuo. Saint Seven Ministers ababegete bite kitenge ninwe. Yes, ekiongozi yache goche. Thank you. Golden Showers abamurabari okindo. Thank you kiongozi yakuje. Gorangi ababachire bono iga nande mbaratera ababegete yanga ya matonto. Kiongozi yakuje. Vocal blend in white t-shirts. Baligati alias Jant macho ina ndigere Jant ni nungorangeli vocal blend chugocha. Edwin Memorial wamekuja. Ebu uli pastor na agotomire ngaibali bakwere chibasa kaibali. Ebu uli mokyangama bairane toko maina na bairane. Ebu uli mokyama nani nyore ngainuke mukorangiru guchie bulinga no mwasogete guchi na barore amacharasa bachire basokire baba it best na bondo mubeigo. You can't come here, you be invited, you walk out without giving. I'll never allow that. Nande bulibono wikirabono iga hotera ngo yongo ba amatagaro abana webuti ni bono na bongo ba support because na chito muchango ino aliyemetema aliyenga ba support china amatagaro tu amatagaro west abuni no pastor abutimkati yani mama kwetu tuko na kwaya inaitwa Kingdom Climbers. Joe Brown Lady kwaya ni ile ndo chindara
Boya kile mwanza iacha late. Boya nimekuja late ni Morning Star. Yeah? Stars of Race ama Grace. Grace. Obuya. Neema. Oh, Stars of Grace wako wapi? Stars of Grace. What? Stars of Grace. Oh, thank you for coming. Those are 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Sunshine wako wapi? Sunshine the whole stop. Njoo hapa. Bas, ona tiganja akakuba nyora ubataia. Mwema youth. Mwema. Thank you. Ichabumba. Thank you. Ikonge. Thank you. Berians. Thank you. Morning Stars. Morning Stars. Morning Stars. Kile. Morning Stars wako wapi? Kiongozi yako wapi? Hawa wanaenda wapi? Wao ndio mnaenda kiongozi akuja hapa nyinyi mtoke. Abongo banyora ila. Na nyora kwenda chironchiga. Chikwa cheka ndio sagelili kwa nyora na baba tengo moroira toka twaminyoka. Kenyerere South. Kenyerere South. Kenyerere South. Kenyerere South. Right. Nyakoiba. Chariots. Nyamboga. Nyamboga. Saints. Golden Showers. Sunshine. Borangi. Vocal Blend. Edwin Memorial. Oburi. Amatagaro. Amatagaro West. Thank you. Kingdom Climbers. Gents yabantu taitiko barangeli. Sengenche n'abanyora mbali kina boko alikwe n'abanyora gati anabataimo kamote. Na kioro chekunya gutumira yeti. Pulse of Truth. Monde treti yeti. Pulse of Truth wako wapi? Uniform talia leo. Mubugate suti kete match tekwe suti ni manyete. Nakana baro chekala sana. Pulse of Truth. Niandikie hapa pastor tafadhali. Niandikie Pulse of Truth number 21. So watake recover 20 igrenos at Jets. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 kwa ya nere politi. Kuna toko nya kwenda kuchinsa na wako ruchibeza tick for me. Nimeanza. Nataka kuanza nisome kwaya ya kwanza hapo sasa vile wamesimama hapa mbele. Mwema mko wapi? Mwema niletee hela zenu. Mwema. 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 Youth ya roti mbwa ati bako youth. Youth mtakere kwa manzi 3000. Kama bako. Wametupea 2500 wameniambia wana support. Kwa hivyo najua hiyo itafika 3000. Simama hapa, namba ya simu umepewa. Ishafika pale. Thank you. Nipe kwaya ya pili. Ya kwaya ya pili. Echabumba. Yes, mnatupea pesa ngapi? Okay. Ichabumba tafadhali njoo kwa haraka. Niandikie Ichabumba wametupea 5000. Huyu anakusanya za hawa walikuwa ni watoto kufikia sasa mko namba 3. Mobwete kwa Eliaru 25, Eliaru 3000 mobabweta bangina. Igo number 3 mori. 10,000, 5,100, 5,000. May God bless you so much. Namba ya simu mmoja kuja hapa. Pastor, nisaidie kupeana namba ya simu hapa. Kenyerere South. About 5 months old. With our age,
moru mwatika 400 genda ni chibes chia kwiga barenga na very serious musangire imoda 5000 asenye njuare capable nge kwaya next Edwin Memorial wenye wametoka mbali sana Mwaru umetoka wapi Sotik inu Mwarueli bumbu ya lakini asoma na Mwarueli wemne bobo Jambo nyote, tafadhali tumekuja hapa kuona vile launch imefanywa hapa na tunawaalika yetu itakuwa mwezi wa 6. Kwa hivyo ile sangi tuacha kuo italibo. Halo, ile sangi tuacha moto echinamba ile towachike. Thank you. Ile engage to mo to chi. Ya bamba bogoleti chibaza ba bamba bogoleti chibaza ba neti chiombe. Echiniko mimbago sibachire less 10 tunawaambia aje. Amen. Bamentre 2000 chekire 12000 tunasema aje? Akinya sae. Bamentre libu chekire 13000 tunasema aje? Akinya sae. Bamentre tigana harusi ndoche elibuende chekire 14000 tunasema aje? Neye nelibu chekire 15000. Can we shout an amen? Now your choir fits Magena Gospel workers. In a choir my tebusie kujiwa stinging as a launch. You are now fitting Magena Gospel workers. Utafute namba yao kumwambie we are extended. They can give even 100,000 when they want to give. Kucha inuka kwaya ona manyanga ngese tuacha kubuya. Daliye sangi tuacha. Mochi chere mere karato ko bachika. Mwali mwana royo. Amen, amen. Ana kitoko rosia base ya beru. Omonto ngoko bakonya baike 16000. Mora baike 16000 tange yoku na bacheka. Oi, omai toba kurasio bona bona imperansi montakeni mo bakonya senye umure kebe bokokonya. Asenye chiri bukomi chigo neria chiri bukomi bani. Montakere kome group ya moi saine. Chekire 15 yani 5000 bono mwafitri kwa tare town. Can we shout an amen as Nyamboga? Amen. Nyamboga balikire 5000. May God bless you so much. 15,500 nye quiet. Golden showers, those gentlemen from Rio Kindo. Inotini kwa basumbwa na wanafunzi mko na ngapi? 5000. 5,000 karati yangu wametuma 5,000 Andrew 5,000 bado wametuma 5,000 aki Mungu awabariki sana wanaume wale walio Kindo simameni hivi juu simameni juu hao wanafunzi ambao wametoka shule tu juzi wametupia 5,000 can we shout an amen ensure nimewaweka group ya wale watu ambao yani you should not sing hapa ndani nuna abantu be town you fit there. May God bless you so much. Saints. Inoma ito mwana robo kimabuge town. Chaka konta inga tuanya wala tabaro kinchera. Waga gole kwenda na mokor marani. Ile ngamabwate. Chibezere ngamabwate yako explain it. Aba nintanya gutangaza ba support rie kwa ya neri bunge bakurwesi mibono mambi. Mbono mwake simu. Neke ne bakirwesi mibono mambi baretire kurumarani na kitoko batebi iko mware kwegwa matukata to gochimaga anga 3000 bareta you are capable bakwegwa motieji anke bali group ya ino. May God bless you so much but next time aye omosho next time no akirwesi misa moja to basago chaneli huwa sentene ine kwa igule tigakwa nege ndongera gukwana May God bless you so much. Lika boshonga nelibu. Na bara barangeli linde kwa yali bamoko muka mwenzi. Montome. Baire nelibu ya ino.
Sunshine, njoo. Golden Showers, ngaibale. Golden Showers wako wapi? Oh, thank you. Thank you. May God bless you so much. Wameongeza cash ya 1000. May God imekuwa 5000. Ibara kusangiriria aliyo gako nyagotangaza. May God bless you so much for being honest. Ige chinda na mpesa 4. Golden Sunshine iga situle. Asemwa changire mwabekire birore goroba. Ile engage 5000 na muranyore muchango bwe kanisa maga chobairire sana. Lakini by the way ekeretole town asi kanisa choboire ogembo. Sunshine na good news. Echine chikanisa tobo eto ogembo bobe. Gokurangirwa isito turinige Swahili nige songo gosito chapi. Iko next yekere mogo cha kurangirwa. Manya lienda liye mwali enda bune kwaya. Bono lienda liye kanisa ina abantu mokurutani go chigoro. Mole town center. 5000 Sunshine. No more affiliated ya. No more affiliated ya. Oh. Igo na obaruchi no muisaina. Bas kibara rangiri muchango bwa magacho gusubune kwa chiri busano ga kimoteme moliki. Mbaga ndate ko banga. Oi kabaru chivest chinyinge. Eye kwa yake. Orangi rogoro. O machoge. Oh nabwo ne yabo bas. Irenga. Tokurwe besa no go bateba nga amatanga nali kinyoro na chichi tobwata. Barure 3000 ngakimoko batebi. I've never interacted with aba one thing kocha kunyara ko obasumbwa. Aya kanya kwebanga. Aya kanya kwebanga ingo wikera. Vocal blend ngai Janet yanda. Janet amanya wikanale komosi. Ochire ko likichibesa. Vocal blend ministers ke. Chambe moko nganje ngudarasa nyingi naba onirende bune kwa. Irenga. Yeah. 2000. Kiaba berete oyo kumbire uchi umongunera ndigire nama itena era nare koliki ai mongunere mobolinga na aruete chi ayo gosene ochire birogo ime nama ito wikamba sumbwe genda mondigelie sawa sababu najua vile mlianza nitafutie 1000 niandikie 2000 hapo 1000 mna mogo chakotera wikamba sabeli bwejo niandikie hapo 3000 obeke piko rubosho ya 1000 wikabange asiki junima to yungu address na bwa chibes abu gents tigana abu nakana abu tigana abu mbali na umera ma aba mura sense tana bateta uchi atera singi choma to musikioba ama tagaro west oyo karan stab karan kodira abale bosia ligichibes chisaina umu support ya bana bako pulse of truth noroche chambo begete yo kesaine chiriba arura nabate yo musike kereke ngurangel ne arojo na maite mbali koruchiri bubere aba piaba wikabar comment na yaba inu wika moment onya chiri isatu wikoikinye bono kuimaite no bugate gasi gaki mugachanga bakarusa to aye bono buno mokori gasi ire ngoko bagesa baikinye kanya gusuka maega obeka bese yuebe mbale barabu yani total kweberera magana gospel baro gotoka abutindi kweberera chie kirenye mpesa pulse of the truth wametupea 4000 tunasema aje amen 4000 anatuma 1000 mpesa heavenly fighters ichinechi bas chinyinge sana danasan enjoy namba yaba oligie namba ya fitri kwa soy town ile engage 4000 na iwa semwaru. May God bless you so much. Stars of grace. Huyu ameniambia wamepewa notice ya like 10 days and they are 4 kwa kwaya na wametoka Homa Bay. Eriwe tigeba isana ko bageremba fite tia lende kiena kwa namba hiyo. Tumesema asante sana kwa kuleta 1000. Tunasema aje? Amen. Bagareli kujaya. A youth choir imetupea 3000 inaitwa Kingdom Climber
members Nyataro usinya Mataro. Nyataro wametupea 3000. May God bless you so much. 3000 ama Tagaro West. Abakuwa nilimbia mwali. Mulisi wa Matagaro monene njua. Nero mulisi yo monene. Aso mwako ya ase Matagaro. Modiko ninjua. Mbalengo kalo ikuwa ya nande arama tanga naro arakabe nande mumulisi okweto bono lende mumulisi nekitoko kolegete nero mulisi omone comment and 1000 azechile babwa oyo nero muteli mbalengo asengechoche mulisi chimodiko ni 500 asengechoche ntali mulisi ando modiko ni 500 lende mulisi karueli bunzi tigaru 500 Wano inyora besides ye kanisa oyo mama omino orasa abarusiri asaba sokire bakamoikire iga bono mwange chyo boibori nande nchaka buya nyugo ye chiakoru we love our parents so much na bagalire turaba Kristo wakaunga mwatera comment and 500 1500 Wana moire 1500 tunasema aje elinde yani oyaru 500 hesabu nere inagete abo watebire echi watebire oyo rure 1000 anga kitoko teba. May God bless you so much bono gendera edunjua abana bane bonse pinjuga enuka mwensi pina abana bane njuga yi pastor tigako bapisi njuga yi toli mwana one oko nyanga ile ngogoto 500 chaikirire ngango ngake role sa 2000 abana bane oyo nero mulisi ogumo bwati sigalo yo gatatu asaba madam njua aya tolio yone. How are you? Abana mbugate na abange nanyoleta abanyambo to baba oyo ndengo oyo nero mukoti yone yamba kwani kansambu ya mole oyo mama abane chini lochiane ono na nje tiga musindikise na 1000 iyo ne madam anero tangane te koliko bwaya irire buya mwana na arorora na tiga rolenge busy yake koro kupaminas na ruecho echo na musindikisire na 500 amoire 1500 tunasema aje 1500 ile ngai go chiaba 5900 Bwaterechi Amatagaro batoire 7100.
Amen. Thank you. 7,100. 400. May God bless you. Ondena Robert, any invited guest or abuna baba gani wa mweri ombwate. Kebirigo South. Irenga. Kebirigo South, batoire 4,000. In the journey 2,500. Mnaandika chini hayo yote. May God bless you so much. Peter Matara 2,000. May God bless you so much. Kuna rafiki hata anaitwa Dixon ametuma 1,000. Kuna mmoja ako pale, unaweza kuja. Christ huyu alikuwa anaimba inuka, sijui alienda wapi. Pia anakuja kuwa support. Na huyu anafunza Kereri Girls. Huyu anapeana kama 2,000 hivi. Huyu ni mwalimu wa sekondari. May God bless you so much. Kama kuna yeyote tena anakuja kama mgeni, akuje tafadhali. Kuna ule mgeni anaitwa Flo ambaye alikuwa ni mgeni mkuu. Yupo wapi? Flo yuko wapi? Flo, njoo mahali popote ulipo. Wewe. Njoo. Christine ametupea 2,000. May God bless you so much. Madamu huyu ambaye ni rafiki ya huyu anatupea, Lucy anatupea hela ngapi? Madam Puri, hii masaa simeisha. Madam Lucy unatupea hela ngapi? Anatupea 2,000. May God bless you so much. 0711 278890 yeah. This is Doricas ametupea 500. Thank you. 500 from Albert Mokwa. 300 from Ryle Nyaboke. Alafu 5,000 yake, kwa hivyo in total ametupea 5,800. Nochiweke chiwe 6,000. Ametupea 6,000. Tunasema aje? Amen. May God bless you so much. Karen ametupea 500. Karen na Dorcas na hao wageni mmesindikizwa hapa na 500. May God bless you so much. Flo sasa njoo kama mgeni mkuu. Madam Purity uko wapi? Madam Purity njoo ndio nilete Flo. Akintoko kanya obed. Madam Purity njoo. Purity ndiye anatoa ndio guest of honor baki. Guest of honor akiri buisirini. Bas, Purity na Flo. Madam Purity unatupea hela ngapi? Madam Purity unatupea ngapi? Madam Purity anatupea 2,000. Tunamwambia aje? Flo, unaongea? Bas, unatupea ngapi? Anatupea 4,000. Tunasema aje? May God bless you so much. Kuna yeyote amebaki anahisi kwamba angesupport hawa wanakwaya? Hamna hata mmoja, na Mungu azidi kuwabariki tunapoendelea afternoon session, and may God bless you so much. Langu ni kusema asanti. Kwa majina ni the stage MC Maticha, and may God bless you so much. Thank you. Tunaenda lunch. Najua kwamba tunakutana hapa muda mchache unaofuata hivi karibuni.
Sanisha inaambiwa next. Hey, amen. Siru gose obogi
Wow. Wanaitwa Gents. Wametubariki na huu wimbo. On stage tuko na Chariots. Watatupea pia wimbo mmoja, wakitoka tutapata Mwema. Mwema wakimaliza tupate Morning Stars, then Borangi. Okay. Mwema, Morning Stars, Borangi, then tukuje Vocal Brand. Haya, fundi wa mitambo jaza. Bereans na wao wameniambia wanaenda alitamka tu kwa uumbaji wake ukawa safi, maua yake yanapendeza, miti yote inayumba yumba, miti yote inayumba yumba, miti yote inayumba yumba, uumbaji wake kweli unapendeza. Mungu wetu ni wa ajabu, tazameni uumbaji wake hazichunguziki. Tutamshukuru kwa kuwa alitumba jinsi ya ajabu na kutisha, matendo yako ni ya ajabu. Muumba wa dunia hachoki, hakuna atakayefananishwa hapa duniani na Mungu.
vita vizuri. Abednego, Meshaka na Shadaraka, pamoja naye mtumishi Danieli, hata naye Yusufu. Na tutembee, na tutembee, tutembee kwa imani. Na tutembee, na tutembee, tutembee kwa imani. Wonderful. Wow. Kanisa mnasemaje? Mliambiwa mnafanya hivi. Amen. Mnawaambiaje? Niliita kuja. Sasa kwa sababu mwenye siku amefika, MC State Maticha, I will hand over this mic to him. Aendelee. Good afternoon. Good afternoon. Afternoon session, I'm told I want to know choirs that are present. Hii choir ready mnaitwaje? Chariots already wameimba. Chariots wameimba. Molinad. This is Inuka. This is Ikonge. Dorcas, mumeimba? Bado? I saw Berean somewhere. Mumeimba afternoon? Well, which choir is that? Hii sijaiona hapa tangu asubuhi. Wanaitwaje? Mwema. Mwema Grace na mure uniform muka. That's right. Mwema wameimba. Where is Morning Star? Ndio wametoka hapa mbele sasa hivi. That's right. Is vocal blend in the house? Vocal blend. Right. Berean Simple. Stars of Grace. Mupo. Right. There is a choir that is called Heavenly something. Heavenly Fighters, where are you? I need to know if they are around, if they are within. They are not. Cancelled. Where is Boranki? Yeah, no, I get you check where Kaki was. You are winning Yankin. Boranki. Where is Boranki? Boranki, you're there? Alright. Konge Dorcas, you're there. Sunshine, Mupo. Sunshine, Mupo, and Inuka. Those are the choirs I believe that we are having afternoon session. Amatagaro. Now, allow me to be very fair enough. I want to know choirs ambazo hazijaimba tangia asubuhi. We have Boranki. Boranki wako wapi? Boranki is one of them. We have Amatagaro. Has not sung since morning. Another choir ambayo ijaimba tangu asubuhi. 1 2. Kwa haraka naomba tuwe na ile unyenyekevu kidogo, in that kila kwaya iweze kuimba vile wengine tumeimba tangia asubuhi. Wakimaliza wekimba hata wimbo mmoja, hizi zingine zote zitaimba, tukate keki tuondoke mahala hapa. Hii ni saa 11. Sitaki kuwatoa hapa saa 12. By 5:30 wenye watafika wameimba, hapo ndio nitakuwa namalizia. By 5:30 eti One, two. Tagaro. Echunjiri chitadara atera kormambi. By 5:30 nitatanga mwabe kiro otera alimo gotara gochi. Tafadhali. Kwa nini sijapewa wimbo hadi saa hii?
shibe na taabu zote zitakoma, magonjwa nayo mauti. Jiwekeni tayari, hivi karibu tutamwona Yesu akishuka kwa ajili yako nami. Ajabu na mawingu, kuja kwake kukaribu, mwenzangu tujitayarishe. Anakuja kwa washindi walioitetea imani, raha isiyo na mwisho. Mwenzangu, je, utakuwa wapi? Ajabu na mawingu, kuja kwake kukaribu, mwenzangu tujitayarishe. Anakuja kwa washindi walioitetea imani, raha isiyo na mwisho. Mwenzangu, je, utakuwa wapi? Ajabu na mawingu, kuja kwake kukaribu, mwenzangu tujitayarishe. Anakuja kwa washindi walioitetea imani, raha isiyo na mwisho. Mwenzangu, je, utakuwa wapi? Right, tunawambia aje? Niruhusu nitumie akili yangu. Wanainuka wote kuja hapa mbele. Inuka, njoo hapa mbele kwa haraka. Wanainuka wote tukuje hapa mbele. Nataka muniruhusu niombe msamaha kwa sababu if I continue giving choir chances, hii keki itabaki na hawa. Nataka nimalizane na keki. I think keki kikatu hata hakuna mtu atakuwa na baki hapa. Na nikipea the next choir watu watakuwa wakiondoka, finally hii keki itabaki hapa na wageni ambao mliwanunulia hawatakula. Kwa hivyo mtaniruhusu nikate keki, hawa ambao wako hapa ndani wapate hiyo keki. After cake we will decide if we will continue or we will stop it there, and I need each and everyone to understand that plea that I've brought before you. Kwa hivyo naomba wanainuka msimame hapa mbele. Ladies wenye naona pale nje, tafadhali njoo kwa haraka. Wanaume nataka msimama hapa, wanawake hapa. Toa hizo majacket tumeweka juu, hiyo kama si uniform ya kwaya toa. Nataka mpige picha kwa keki yenu. Tujipange vizuri, tusonge chini. Pastor, songa chini kidogo. Thank you. Wanawake njoo hapa. Hapa. Thank you. Let's make that now curve. Hiyo curve ikae hivyo. Tumeke hiyo curve vizuri. Umekuja hapa sana. Tusonge hivi, we balance. Tusonge hivyo. Thank you. Brighton ako wapi? Bas, naomba naomba wapate picha hizo, wapate hizo picha kwa haraka. Keki alira abajiri libe. Enda huko. Kwa haraka, wewe ndio nawasubiria hapa. Thank you. Natumai hizo picha zote sasa zimemalizika. Njitiana nyora kama gatia.
zote kama zimekamilika. Kwaya zote zimebaki hapa, pia mtapata picha. Nataka mkuje vile Inuka wamesimama hivi, ndio mnajipanga, lakini Inuka wanaendelea kusonga nyuma, mnapigwa picha mkienda hivi. Nataka kwanza na hawa wako hapa. Gentlemen, kuja kwa haraka. Ina uniform. Tocha nili chaga tiketi kuchibusia. Next, wale mko ina sky blue. Get ready. Inuka mkae kwa laini, sababu picha ikishika ishiki hawa peke yao, itawashika wachache wenu. Tujipange kwa haraka, tujipange kwa haraka. Hata hiyo picha mkitumiwa, mnakumbuka kwamba ilikuwa wakati Inuka waliwaalika event yao. Thank you. Have a smile. Tiakobe kama si una bantu mago chise kimasai. We number 12 tiako kama serious iko. Berens, next mnakuja. Tukuje kwa haraka, nataka tuingie, tunaingia na huko kwa haraka haraka. Huko nipiga picha hapa, nipige picha na hawa wanakwaya. Aka bwango bwango. Mkali sana. Mkali sana. Pita kwa haraka. Wanaume, enda kwa wanaume wenzenu huko, mnatafuta nini hapa? Pita kwa haraka. Wanaume, enda kwa wanaume wenzenu huko, mnatafuta nini hapa? Songa hapa baba. Songa hapa baba. Okay, hivi. Beren haraka toa hizo majacket tumevalia hivi. Beren haraka toa hizo majacket tumevalia. Rusie bikobie bire. Tupite na huko. Tunaingia hivi, wanaume mnaenda pale, wanawake hapa. Smile sababu hii ni keki iko mbele yetu. Ona vile wanaume wamefanya. Wanawake fanya hivyo. Thank you, may God bless you so much. Tuende hivyo wote. Haraka number 1, tuende hivyo haraka. Next, kwaya ni gani imebaki? Incho boranki. Pita na hapa boli. Bwati kuchia mweto korwa. Kwaya gani next? Sunshine. Jipanga next after borangi. Wanaume mnabaki hapa, wanawake huko. Haraka. Bas, nyinyi ni wachache, simama line moja straight. Songa almost karibu hapo hivyo. Mami, songa karibu hapo hivyo. Songa hapa katikati. Wapige picha pia. Thank you. Kwaya gani nimesahau? Sunshine mko wapi? Sunshine. Hawapo. Njoo dadi na mama. Ama Tagaro West njoo. Kuja nyinyi wawili mpewe picha. Usiego otie Go. Sasa mtasonga karibu. Tuanze kusonga karibu. Kwaya gani? Vocal blend. After this, endelea kusimama kuja hapa. Vocal blend. Kuja kwa sokoro. Haya, nipe huo muziki. Haya, tunapiga picha. All right. Thank you. Tuondoke sasa. Haya, njoo kwa haraka. Lucy alichaga tena. Kokora tande yago suka. Wera aliko beke yago. Wanaume simama kando hivyo, uko sawa. Peana space. Hata ukienda kutrim picture, una trim peke yako. Yes, smile. Sura zenu si hivyo. Smile. Right, tuondoke. Akina nani wamebaki? Bas, nani ana feel kuchukua picha hapa mbele? Mwenye ana feel kuchukua picha? Nani? Bas, kujeni. Kama una feel kuchukua picha haraka. Echaga tiana ruwa kana chicha. Rusi echaga tiana. Haraka
tukuje. If you feel like taking a picture, please just come. Wanawake side yao, wanaume side yao. Wanaume wote ni hapa. Wanawake tusonge pale chini. Right. Hii kwa yenu ipo. Kama kuna kwaya, jipanga hapa muingie. Kwaya endelea kujipanga hapa. Basi songa. Baba songa. Basi tunapiga hiyo picha. Tunapiga hiyo picha. Tuondoke sasa na hiyo line hivyo. Tuingie baba. Wanaume hapa hivyo, jipangeni hapo straight line. Jipange na straight line. Sukama ya keki. Hivyo. Haya. Chukua hiyo picha haraka. Flow kuja mpiwe picha na Purity. Njoo kwa picha haraka. Haraka. Kuja haraka. Simama pale. Haraka tafadhali. Songeni sasa nyinyi mbele. Nyinyi ni wageni, songa mbele hapa. Hivyo songa mbele. Bas. Picha hiyo. Hamna, sasa tumemaliza. Nani tena nimemsahau? Naomi kuja tupigwe picha. Naomi kuja. Nani tena amebaki anataka picha? Nani tena amebaki? Hakuna. Natumai kila mmoja amemaliziwa. Naomi ni huyu. Tupige picha na huyu. Umepiga hiyo picha? Right. Enda. Huyu ndiye ananifuata. This is my sister. Huyu ndiye ananifuata. Watu wanajua ndiye bibi yangu. Na ninafurahia wakati watu wanasema ndiye bibi yangu. That is my follower and I'm always happy about her. That is why whenever I go she must be there. Hata akae shule provided niko na event, anapanda gari anakuja, tunaenda event, anarudi shule. Kwa sababu tunataka kumaliza, naomba sasa wanakwaya mtasonga karibu, niwe na wasichana wawili hapa, wanaume wawili hapa ambao watashika hapa kukata keki pole. Naomba nipate, lazima niwe na kiongozi msichana na kiongozi mwanaume na members wawili, members mwanaume na member msichana mmoja. Kwa hivyo chichawe haraka mje hapa mbele. Director wewe sikosa kukata keki. Msichana kiongozi njoo. Nancy njoo. Simama na pastor hapo. Members from the choir, a gentleman. Mwenzi mrabarai. Men wote ni walai. Mwanamke njoo. Basi njoo tu, hakuna tatizo. Nipe mwanaume mmoja sasa. Mwanaume yeyote mmoja, sawa. Wewe si mgonjwa macho. Haya, simama hivyo. Haya. Shikilia kidogo. Hawa jinsi wamesimama hivi, tusimame wewe. Vile wamesimama hivi, mix katikati. Mix.
Kumbuka wako na mmoja wao ambaye anaunda keki. Ukiwa unataka keki, pigia Andrew Pena simu akupe mtu wao wa kwaya ambaye anafanya keki dogo. Mama hapa. Inua mkono hivyo wasalimie. Huyo ndiye anaunda keki. Kwa hivyo ukitaka keki, hiyo ni kazi yake. Nani yule anawashonea uniform? Doris njoo. Bikira pastor one vyanga. Huyu ndiye anashona nguo. Tuinue mikono juu hivi, tuinue mikono hivi wasalimie. Ukitaka nguo, huyu ndiye anashona kwa kwaya hii. Nani yule anawauzia viatu? Viatu ndiye anawauzia. Utawezaje haribu wenye haki pamoja nao waovu? Je, wakiwa wenye haki 50 utawaharibu pamoja na wengi waovu? Wakiwapo 40 na 30 au 20. Mungu akamjibu Ibrahimu, hata wakiwa 10 tusitauharibu mji huo. Mungu akamjibu Ibrahimu, hata wakiwa 10 tusitauharibu mji huo. Utawezaje haribu wenye haki pamoja nao waovu? Je, wakiwa wenye haki 50 utawaharibu pamoja na wengi waovu? Wakiwapo 40 na 30 au 20. Mungu akamjibu Ibrahimu, hata wakiwa 10 tusitauharibu mji huo. Mungu akamjibu Ibrahimu, hata wakiwa 10 tusitauharibu mji huo. Hawahitaji wachache tu miongoni mwa wengi watendao haki na kweli, watafutao kupendeza Mungu. Tujitahidi tuwe kwenye kundi hilo ndogo, hata kama shetani anajaribu kuturudisha nyuma. Mungu yupo nasi hadi mwisho wa dahari. Mungu hawahitaji wachache tu miongoni mwa wengi watendao haki na kweli, watafutao kupendeza Mungu. Tujitahidi tuwe kwenye kundi hilo ndogo, hata kama shetani anajaribu kuturudisha nyuma. Mungu yupo nasi hadi mwisho wa dahari. Ni nani awezaye kusimama kwa ujasiri mbele ya Mungu?
pole pole tu. Vizuri pole pole tu. Pole pole tu. Utawezaje haribu wenye haki pamoja nao? Pole pole tu, pole pole tu. Je, wakiwapo wenye haki utawaharibu pamoja na wengi waovu? Wakiwapo 45, 30 au 20. Sogesha hii kando. Mungu akamjibu Ibrahimu, hata wakiwapo sitauharibu mji huo. Mungu akamjibu kwa kisu na waendelea kupata watu wasali, tusonge karibu. Utawezaje haribu wenye haki pamoja nao waovu? Wanaume nataka tujipange kwa laini moja hapa. Tuanze kujipanga in uniforms. Tatangulia, wana vocals wafuate. Vocal blend wafuate. Bereans fuata hapo nyuma, Borangi fuata nyuma kwa laini. Yani kwaya ingia kwa laini hapa. Lakini muwe pamoja, muwe pamoja. Rudi huko kwanza. Nataka wamalize kukata ndio mkuje. Hawahitaji wachache tu miongoni mwa wengi watendao haki na kweli, watafutao kumpendeza Mungu. Tujitahidi tuwe kwenye kundi hilo ndogo, hata kama shetani anajaribu kuturudisha nyuma. Mungu yupo nasi hadi mwisho wa dahari. Mungu hawahitaji wachache tu miongoni mwa wengi watendao haki na kweli, watafutao kumpendeza Mungu. Tujitahidi tuwe kwenye kundi hilo ndogo, hata kama shetani anajaribu kuturudisha nyuma. Mungu yupo nasi hadi mwisho wa dahari. Nataka mwanze kuma Asanteni sana, nikiendelea kuwakaribisha katika hafla kubwa, hafla ya wanakiarabu ministers. Wapendwa wote ambao mko hapa siku ya leo, nataka kuwakumbusha kwamba ni tarehe 19 tutakuwa na hafla kubwa pale Kisii School, ambapo wanakiarabu ministers watakuwa na event kubwa sana. Nipe sauti ya microphone baba, nipe sauti ya microphone, nipe sauti. Sitaki kustruggle kuongea. Yes, hapo iko sawa. Sitapasua speakers. Thank you on a vocal blend. May God bless you so much. Tunazarudia, wakimaliza mnazarudia tu, kuna keki kubwa hapa sana. Kama unajisikia unaweza rudia. Ruhusu kwa heshima, bado naendelea kutangaza hafla kubwa, hafla ya wanakiarabu ministers ambayo itakuwa Sabato ijayo pale Kisii School. Wote tumewaalika wanakiarabu ministers, wamewaalika kwa eventi kubwa sana ambayo itafanyika Sabato ijayo pale Kisii School. Watakuwa wanazindua nyimbo zao.
Kwa hivyo wale wote wapendwa ambao Sabato hamtakuwa na mahali pa kuenda, tafadhali tumewaita pale Kisii School. Beba 100 yako, beba 200 yako, mje tu support wana Kiarabi ministers. I'll be there as their MC the Saturday coming. Naomba mtuwekee wimbo unaosema tupendane. Tupendane wa Wainuka. Na nataka mwimbo huo wimbo vizuri, wakiendelea kushika video ziende YouTube, ziende TikTok, ili watu waweze kusubscribe nyimbo zenu pale YouTube as Inuka Family Correct. Kama bado unajisikia kula keki, sina tatizo. Wewe weka laini, hii keki yote ni letu. Weka laini bana. Vijana waje kunidanganya kwamba umetosheka. Njoo kwa laini, mwenye alikuwa na savu akina mama akina baba, tafadhali chukua keki, endelea kwa savu wa kule keki. Tunaendelea kula keki, tusikie. Kama 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 mtu kwa soka. Yes, kumbuka ambaye ni mhifadhi wa siku ya leo si mwingine ni MC Teacher, the state MC. Ni mimi mwenyewe ambaye nimezalia. Mkumbuke mwabakishie keki ya kunaye mmoja ambaye ameona keki kikatwa ametupea 1000. Tunasema aje? Amen. Na ukijisi kwamba una hela yoyote ambayo imebaki kwa mfuko wako and you need to support Wanainuka, tafadhali just give them a present ili waweze kupata. Wanainuka, njoo kwanza before keki waishie. Tuje kwa line hivi. Wanainuka njoo. Njoo hivi. Shika video wakikula keki. Pea Wanainuka. Pea Wanainuka. Nataka mpea Wanainuka sasa. Njoo msimame hapa. Hapa nataka msimame wakipita hivi. Personalik. Naomba hao watulie hivyo. Hawa Wanainuka wapite, tuendelee waanze kukuja. Wanainuka. Tafadhali. Wape kwa mkono ndio tutasonga haraka haraka tafadhali. Thank you. Hiyo itakuwa haraka. Mtu akijishikia mwenyewe hana tatizo. Hivyo tupite. Haraka haraka. Hivyo haraka haraka tu. Thank you. Tupite haraka haraka fruta. Haraka haraka. Tupite haraka haraka. Wanawake ndio tunaendelea. Chukua hiyo, leta hiyo. Nipa hii kwanza. Tuendelee. Ndio ichukua. Wanainuka tafadhali. Kama hujapata keki, ngojea kwanza. Ngojea kaa laini kwanza na wapea. Kama umepata tutoke. Kaa kwa laini tutawapea. Acha kuwapea kwanza. Wacha mtapewa. Simama kwa laini tutawapea. Simama kwa laini tutawapea. Wanainuka ndio wanapewa. Inuka, nataka tumalize. Haya, tuendelee na wageni wetu. Sasa nipe hii. Toa mara moja hapo. Toa. Bas. Chukua. Kata keki tumpatie wageni. Hivyo, pia wageni sasa. Kata ndogo ndogo wageni wapate. Inuka tusonge nyuma. Wanainuka tusonge nyuma. Wanainuka tusonge nyuma. Kuna keki nyingine hapa Wanainuka, tutulie. Kuna keki. Wapea kidogo kidogo. Kata keki kidogo kidogo ili wapate. Wacha mnapewa. Weka kwa sana. Pole pole tu. Tupendane, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo Yesu alotuachia. Tupendane, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Sasa mkianza hivi sioni mpangilio. Tuende hivyo kwenda hapo chini. Wape tukienda. Hivyo tuende. Pia huyo mtoto. Pia mtoto tuende hivyo. Hao mwana yande. Sasa yapo mambo matatu yanayodumu: imani, tumaini na upendo. Kati ya hayo nalo ni upendo. Sasa yapo mambo matatu yana
Yes. Tupite tuende tuketi. Tupite tuketi. Aya, shikilia hapo fundi wa mitambo. Shikilia hapo, tusonge hapa nyuma wanainuka kwa sababu ya wakati. Tusonge hapa nyuma kwa haraka. Unaona niliwaambia saa tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alituachia. Tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alituachia. Tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alituachia. Tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu. Kwa sababu tuko na elder hapa, mtafanya na yeye ombi hilo wa mwisho. Kwa hivyo nataka upeane vote of thanks. Ukimaliza kupeana vote of thanks, raise your hands and say thank you to all who have sat up to this moment. Nafasi kwako kwa haraka tafadhali. Nashukuru sana, asanteni nyote mlokuja ambao mmevumilia mpaka muda huu. Basi neema ya Mungu iwatoshe wote ambao mlishiriki pamoja kwa sababu ya kutusaidia hivi kwamba tupate hela za kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ambaye ana ahadi zake kochokocho na akawamiminia zaidi. Na la msingi mno itakapokuwa mnarudi viamboni mwenu, neema yake watoshe barabarani mpaka kipindi kingine. Mwenyezi Mungu anawapenda na tunawapenda sana. Kwa niaba hiyo naomba wanainuka Family Chorale mwapungie mkono. Tuwape mikono tafadhali ya kusema asanteni sana kwa kutukaribisha. May God bless you so much as we march to take our seats please. Ezekiel njoo, kuna hela ambazo Ezekiel ametumiwa. Mpe hiyo kipasa sauti aweze kusoma. Asante. I hope they are following. I want to appreciate you na wachache hapa wametumia. Tuketi tu kwa heshima, dakika moja tu mbili tumalize. Soma. Kuna mgeni hapa anaitwa rafiki yangu anaitwa Alice, ametumia 2500. 2500, thank you. Kuna mwingine hapa anaitwa Nancy Mayunga. Ametumia 1300. 1300, thank you. Madam Sara Bagaka ametumia 500. 500. Madam Judith amenitumia 500. Tuketi tafadhali, tunafanya ombi la mwisho, hakuna kitu inaendelea. Ni ombi la mwisho tumalize. Tafadhali. 500. Selfin ameniambia ile piece ya 1000 ya keki. Yes, thank you. 1000 ya cake. Chris amenitumia pia 300. Chris Oigara Motembe, thank you so much. Thank you Motembe. Sister Digusano. Haraka. Odigi Biaki 450 shillings. 450. Elder Vincent ameniambia before the day ends atanitumia 10,000. May God bless you so much. Antipa Majaliwa ameniambia atanitumia 5,000. 5,000 sana kwa kusikia wito ama kwa kuitikia.
tunalimidi na kuliinua jina lako. Kwanza kabisa tulipoanza ibada hii tuliomba kwamba uweze kuwa pamoja nasi, na vile tumefika mwisho tumeona mkono wako. Tunaomba kwamba watoto wako wanaposafiri walikotoka, kila mmoja uende na watoto wako na wapatie neema za usafiri, wafikapo salama. Tulimidi na kuliinua jina lako. Kazi ambayo tumefanya siku ya leo, chochote ambacho tumekusanya siku ya leo kiweze kutusaidia kufanya kazi yako na kwa ajili ya kuleta watoto wako kupata uzima wa milele. Watoto wako sasa hawa wanapoondoka kila mmoja kuelekea nyumbani, safiri na kila mmoja wetu. Aliyetoa asije akapungukiwa hata kidogo. Watoto wako ambao walitenga wakati wao wakaja hapa kwa ajili ya ibada hii, Kristo wa neema uweze kuwazidishia mahitaji yao maradufu. Kwa pamoja nasi tunapoanza juma lingine, utuelekeze hadi tutakapokutana tena. Wapo utaona ni vema kwamba tukutane katika hafla kama hii, tutalimidi na kuliinua jina lako. Lakini wapo hatutakutana tena, ombi letu ni kwamba utuandae kama watoto wako, basi tukutane katika mkutano kwenye ile kwaya kubwa pale mbinguni. Kwa pana kila mmoja wetu tuongoze, na zaidi ya yote utuandae kwa ajili ya ujio wako. Ni katika Kristo tumeomba na hata kuamini.